Very good morning, good afternoon, and good evening for all those who are watching this video. This is Sinoj Kumar from Yuva India Securities. I'm really sorry I'm late a bit today. And മാർക്കറ്റ് എവിടെയും പോയിട്ടില്ല. നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സോൺ എത്രയാണ്, എന്ത് ഭംഗിയായിട്ടാണ് മാർക്കറ്റ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹോൾഡ് ചെയ്യാത്തതിലോ അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു പൊസിഷൻ ഹോൾഡ് ചെയ്തില്ല, ഇന്നലെ ഹോൾഡ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. 300 രൂപയിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്ത 45,000 ഇന്ന് 500 രൂപയിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അവിടെ നിന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യാം, അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഒരു പുതിയ ട്രേഡ് എടുക്കാം. അങ്ങനെയൊക്കെ വിചാരിച്ച് നിൽക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ റിഗ്രറ്റ് ആരെങ്കിലും വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, വാട്ട് ഇഫ് ദ മാർക്കറ്റ് ഹാസ് ഓപ്പൺഡ് എ ഗ്യാപ്പ് അപ്പ്? അങ്ങനെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് അപ്പിൽ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക? സോ വി ഡോണ്ട് ഹാവ് എ റിഗ്രറ്റ്. ജസ്റ്റ് ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ദിസ് ക്യാൻഡിൽ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ ഒരു ക്യാൻഡിലിനെ അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഫോൾ, ഈ ഒരു ട്രേഡ് എത്ര ഭംഗിയായിട്ട് ഇന്നലെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 47-40 സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെച്ചുകൊണ്ട് മോർണിംഗിൽ ട്രേഡ് എടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ടാർഗറ്റ് വാസ് ദസ് മച്ച് അല്ലെ. 44,960 ആയിരുന്നു ടാർഗറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഈ 44,960 ടാർഗറ്റ് ഉള്ള, അതായത് വാട്ട് വാസ് അവർ റിസ്ക്? വെറും 466 പോയിന്റ് റിസ്ക്, 2034 പോയിന്റ് ടാർഗറ്റും അല്ലെ. അത്രയും നല്ല റിസ്ക് റിവാർഡ്, 1:4.36 റിസ്ക് റിവാർഡ് ഉള്ള ഒരു ട്രേഡ് ആയിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ 1 എന്ന് പറയാൻ തന്നെ ഇല്ല, അവിടെ ഒരു സീറോ റിസ്കിൽ എൻട്രി എടുക്കാം. 47,040 സീറോ റിസ്കിൽ എൻട്രി എടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇപ്പൊ എന്താ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? വീണ്ടും ഒരു ബുള്ളിഷ് സെന്റിമെന്റ് മാർക്കറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. നമുക്ക് ട്രേഡ് എടുക്കാനുള്ള സമയം ആയിട്ടില്ല. ഐ ആം വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ദിസ് ലെവൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ്. ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഡൗൺ ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ, അതൊന്ന് ടച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട്, ഇന്നലത്തെ ലോ പോയിന്റ് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് മാർക്കറ്റ് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടാവും. എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഒരു ഫോള് തന്നെയാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ബുള്ളിഷ് മാർക്കറ്റ്. ഇവിടെ നിന്ന് റിക്കവർ ആവും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന കുറെ ആൾക്കാരുടെ ക്യാപിറ്റൽ കൂടെ വൈപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ശ്രമമായിരിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് നടക്കുക. ബട്ട് now what are we going to do? Now we are not going to buy the puts, we are going to scalp on the calls. അത് മുകളിലേക്ക് പോയി എത്ര മുകളിൽ കിട്ടുന്നോ അവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് റിവേഴ്സ് മാർക്കറ്റിനോടൊപ്പം തിരിച്ച് നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നൗ ഇഫ് ഐ ആഡ് 45,500 പുട്ട് ഓപ്ഷൻ, ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ്. 320 ആണ് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ്. വി ആർ അറ്റ് ദ റൈറ്റ് മൊമെന്റ്, വി ആർ നോട്ട് ഈവൻ ലേറ്റ്. മാർക്കറ്റിൽ എക്സാക്ട് മൊമെന്റിൽ നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. 45,000 45,320 സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ട്രേഡ് എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത് 25th എക്സ്പയറി ആണ് 45,000 PE എന്നുള്ളത്. ഐ വിൽ ടേക്ക് ദ കറന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ പ്രീമിയം ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് 45,700 നമുക്ക് എടുത്തു നോക്കാം. 45,700 എന്നുള്ള കോൾ ഓപ്ഷനും പുട്ട് ഓപ്ഷനും ആഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് on a weekly basis. This is for the scalping. And 45,000, okay, it's not 45. Yes, $45,700 we have added alla. 45,800, പ്രീമിയംസ് എല്ലാം വളരെ കൂടുതലാണ്. ലെറ്റ് us get back to 46,000 call. 46,000 call, still at 504. No way, that's more. ഇന്ന് രണ്ട് സൈഡിലും പ്രീമിയം ഡികെ ആണ്. അതായത് ഈ പ്രീമിയംസ് എല്ലാം വളരെ കൂടുതലായിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത്. Good morning, Sinubai. Thank you so much, Soumya. Good morning. Now the buy is added. Thank you. And how much profit did you book yesterday? Have you booked any profits, or how much profit was there? Akhil bro, I have seen like ബ്രോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി. അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ഒരു ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്ന ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ മിസ്റ്റേക്ക് ഒരു അടുത്ത ദിവസം തന്നെ അത് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതും ദാറ്റ്സ് എ ഗ്രേറ്റ് തിങ്. ബട്ട് മേക്ക് ഷുവർ യു ആർ സ്റ്റിൽ ഫോക്കസിങ് വിത്ത് വെരി വെരി വെരി
വിജിലന്റ്ലി നമ്മളുടെ പ്ലാൻ എന്താണോ അത് തന്നെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത്, അതായത് ഒരു 40 പോയിന്റ്സ് പെർ ഡേ എന്നുള്ള ഒരു പ്ലാനിൽ തന്നെ മാർക്കറ്റ് ഇത്രയും വലിയൊരു ഫോളോ തരുമ്പോൾ അത് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് ആൻ ആഡഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ്. കുറച്ചുകൂടെ റിസ്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. സോ വാട്ട് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡു ദിസ് 320 on 45,000 put option and 46,400 call. 46,400 call. Yeah. See, I have to go with 46,400 call option, but I don't see a value in it. Let me just figure this out. What is happening? മാർക്കറ്റിൽ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഓർഡർ ഫ്ലോ, അതായത് ഹൈ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് തന്നെ റിവേഴ്സ് അടിക്കണോ എന്നുള്ളതാണ് മാർക്കറ്റ് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് നിഫ്റ്റിയിൽ എന്താണ് അവസ്ഥ എന്നുള്ളതൊന്ന് നോക്കി നോക്കാം. ഓക്കെ, 21,400 is breaking. ഓർമ്മയുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല, 21,400 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു വലിയൊരു ലെവലായിരുന്നു അല്ലെ നിഫ്റ്റിയിൽ. ദാറ്റ്സ് വൈ വി ഹാവ് എ സോൺ ദേർ as well. അപ്പൊ 21,400 ബ്രേക്ക് ചെയ്യാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഒരു റിവേഴ്സലാണ് ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോഴും പുട്ട് സൈഡിലേക്ക് വീണ്ടും ഒരുപാട് മാർക്കറ്റ് ഇടിയോ എന്ന് പറയുന്നവർക്ക് ഒരു റിഗ്രറ്റ് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു മൂവ് കൂടെ കൊടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ബട്ട് ഇഫ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗിവിംഗ്, ഈ ഒരു രണ്ട് സോൺ ഉണ്ടല്ലോ, 45,472, 45,399, ആ ഒരു സോൺ വീണ്ടും റീടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടും അത് സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് മാർക്കറ്റിൽ എൻട്രി എടുക്കാതിരിക്കുക, പുതിയൊരു എൻട്രി എടുക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ബെറ്റർ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഫോർ ടൈം ബീങ്. ഓക്കെ, പാർത്ത്, I missed the whole day yesterday. No problem, that happens. But unfortunately, that was a good miss. Parthiban bro, good morning. എങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് ട്രേഡിംഗ് ഒക്കെ? ഗുഡ് ഗ്രീനിലാണോ ട്രേഡ്സ് ഒക്കെ ട്രേഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഹൗസ് യുവർ വീക്കസ് ലുക്കിംഗ്? ഹൗസ് യുവർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ലുക്കിംഗ്? മാർക്കറ്റ് ട്രേഡ് ആവുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഈ ഒരു സ്ഥലത്തുനിന്ന് ഒരു മൂവ്മെന്റ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ. ത്രീ 20 വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നല്ലൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ റിജക്ഷൻ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ? വളരെ സ്ലോ ആണോ? ഞാൻ പറയുന്നത് ചാർട്ട് തന്നെയാണോ നിങ്ങൾക്കും കാണുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ചാർട്ടിലൊന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? മാർക്കറ്റിന്റെ ഒരു മൂവ്മെന്റ് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ ചാർട്ട്സില്. ദിസ് ഇസ് എ റിസ്കി ട്രേഡ് ബൈ ദ വേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു റിസ്കി ട്രേഡ് എടുക്കാതെ മാറി നിൽക്കുന്നവർക്ക് അതാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. ട്രേഡ് എടുക്കാൻ റെഡിയാണ്, ഇന്ന് ഫ്രീ ആയേ ഉള്ളൂ. നോ പ്രോബ്ലം ബ്രോ, നോട്ട് എ പ്രോബ്ലം. ട്രേഡ് എടുക്കാനെല്ലാം സമയമുണ്ട്, നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം.
റിസ്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ട്രേഡർ ആവുമ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് ലോസിലേക്ക് അടുത്ത് പോയിട്ട് ട്രേഡ് എടുക്കുക. കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുക. സ്കാൾപ്പർ ആണോ, മൊമെന്റം ട്രേഡർ ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊസിഷണൽ ട്രേഡർ ആണോ എന്നുള്ളത്, നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ട്രേഡ് ആണ് സൂട്ട് ആവുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾക്കൊരു ട്രേഡ് ചൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. സോ യു ഷുഡ് ബി ഹാവിങ് എ റീസൺ. നിങ്ങൾ ഏത് ട്രേഡ് എടുക്കുമ്പോഴും, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ട്രേഡും നിങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിലും ആ എല്ലാ ട്രേഡും എടുക്കാനും നിങ്ങൾക്കൊരു റീസൺ എന്തായാലും മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് വേണം. ഓക്കെ. So that's it. This week is still looking choppy. അല്ലെങ്കിൽ ഈ വീക്കിൽ നമുക്ക് വലിയ വലിയ പ്രോഫിറ്റുകളും വലിയ വലിയ ലോസുകളും എല്ലാം വന്നിട്ടുള്ള ഒരു വീക്കാണ്. ബോത്ത് ഇസ് ദയർ. നമ്മളുടെ ബ്രോക്കറേജ് ആണ് കൂടുതൽ പോയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ട്രേഡ്സിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴും അതുപോലെ ട്രേഡ്സിൽ എൻട്രി എടുക്കുന്ന സമയത്തും, സി ഐ എം സീയിങ് മൈ ചാർട്ട് വെരി വെരി ലേറ്റ്. ഐ ഡോണ്ട് നോ വൈ. പ്രൈസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ പ്രൈസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ചാർട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണോ കാണുന്നത്? What is the challenge in it? I'm not getting it. This is 46,400. 46,500 നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് എൻട്രി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റ് മൂവ് ചെയ്തു. ആ സ്കാൾപ്പിംഗ് എൻട്രി ഓൾറെഡി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. അല്ലെങ്കിൽ ട്രേഡിംഗ് ടെർമിനൽസ് എല്ലാം ഭയങ്കര സ്ലോ ആണോ? നിങ്ങൾക്കും ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഈ ഒരു ഡിഫറൻസസ്? ഓക്കെ. പുട്ട് സൈഡിന്റെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഫ്രണ്ടിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ 2 ലോട്ട് മാർക്കറ്റിൽ ഓൺ ദ കോൾ സൈഡിൽ എൻട്രി എടുക്കുകയാണ്. 340 എൻട്രി. 300 സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെച്ചുകൊണ്ട് 340 എൻട്രി. 46,500 കോൾ ആണ് എൻട്രി ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. 40 പോയിന്റ് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഉണ്ട്. 40 പോയിന്റ് സ്റ്റോപ്പ് ലോസിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ വീണ്ടും എൻട്രി എടുക്കാനുള്ളവർക്ക് എൻട്രി എടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ 40 പോയിന്റ്സ് റിസ്ക് വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയാണ് ടാർഗറ്റ് ഉള്ളത്? 340 എൻട്രി എടുത്ത് 390 ആണ് ടാർഗറ്റ് വരുന്നത്. പക്ഷെ അതൊരു സ്പൈക്ക് കിട്ടിയാൽ തന്നെ വി ക്യാൻ ബുക്ക് അറ്റ് 420 എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് കേട്ടോ. 80 പോയിന്റ് 1:2 റിസ്ക് റിവാർഡ് ഉള്ള ഒരു ട്രേഡ് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ നമുക്കത് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. ആൻഡ് ഇതൊരു സ്കാൾപ്പിംഗ് എൻട്രി മാത്രമാണ്. ചിലപ്പോൾ ഓൺ ദ കോസ്റ്റിൽ തന്നെ നമ്മൾ റിസ്ക് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറേണ്ടി വരേണ്ട ഒരു എൻട്രി കൂടിയാണ്. സോ മേക്ക് ഷുവർ you are positioning it accordingly. Bro, I am from Faridabad. Can you speak in English, please? Face red heart shape. Okay, that is the symbols. Okay. Option hunter. You are from Faridabad. No, option hunter. What's your good name, by the way? We will speak in English as well. We have audience from across the country. We have audience from everywhere, but if I go just in English, I don't feel comfortable. That's when you speak in your mother tongue, it gives you more
comfortability. That's what I feel. You know, so we will answer your questions as well. You are going to learn from this channel. You are going to learn Malayalam as well. When you come down to, South India, you are going to use this language. So stay tuned. I'm going to help you with the questions. Whatever you shoot across, I'm going to help you with the questions. Here we have uh, option minor, who's from I think Orissa, right? Did I missed? You are from Orissa, Soumya, isn't it? Option 100, what's your good name, by the way? I don't know. My charts are not moving, guys. I don't know what is happening, really. Are you guys facing the same thing? Or it's still only my charts? 45,000 put option 25th January 320 stop loss വെച്ചുകൊണ്ട്, you can take the call side. So what is the stop loss? 45,000 PE put option, 320 is the stop loss, and you guys can take the call option. See, option hunter, right? Sir, Alok Pratap. Alok Pratap, yes, Orissa. Great. I remember. My memory is correct, by the way. Alok Pratap. So what we do a financial freedom challenge, all the way from starting a very basic capital from 10K to 1 CR. This 10K is derived from a total capital of 50,000. From 50,000, you guys have to make sure 20% is allocated to 20 percentage is allocated to your trading, journal or trading capital. Then you trade accordingly. We focus on 40 points every day. By focusing on just 40 points every day, increasing your position sizing or the lot size, you'll be able to make sure that you are achieving your financial freedom. So this is a learning journey. Learn as much as possible. Do not trade directly. Take your view, take your understanding, understand what kind of trader you are, understand whether this is your cup of tea or not. But before that, make sure you understand all of this concept. What is FFC concept? What is financial freedom challenge? How you can trade through this? So all of this factors, you understand it. I don't know, guys, my charts is not working. Is it the same thing to you? Are we missing something? Or I'll open my another account. Let me see there if it's there is a challenge as well. I think here it is. Market got struck, I guess. I don't know what is happening really, but here it is fine. In this chart, I'm able to see these things clearly. Oh my god. Stop loss hit. Okay. So until 45,472, that was
Bad trade though, isn't it? Did I get the stop loss hit? I think the charts are not working properly. So I have to switch. Because I'm gonna hold that trade in. Good job, bro. Keep growing and keep learning. Thank you so much. Sir, I'm trading with 3 lakh capital. Oh, that's great. You're a great trader, by the way. And you are here in this live because you feel that there is something lacking in your trading journal, isn't it? Or something more I want to learn. Somewhere I'll get a, this factor. What is that? One thing. If you are missing with the one thing, you just want to learn it from somewhere else. But trust me, brother, you are going to learn hell a lot of things from here, because whatever we are going to discuss, this is the challenges which every traders face, which is the thing we discuss here, and we make sure that we understand each and everyone in their perspective and trade accordingly. So currently, if you want to go look at our futures, how do we position size our trades? Just go here, have a look. Yesterday when we sold our position sizing at what, 435, which is nothing but, what is the timing? 3:30 is market, 10:35, right? At 10:35 we sold 100 quantities, or 300 quantities of bank nifty at 47.40. Now look at the profit. It is 72,707.70 USD. And this is a paper trading, or a, for learning purpose, we are using this position trades as well on futures. Just imagine if you have bought a one lot of bank nifty futures short side yesterday at this level, and you're holding it, how much points you would have earned, not profit, how much point you have earned. Let's say, how many points now? 1000 points, 1400 points today. Just imagine. And look at this zone, 45, 7, 45. And look at these zones. Yesterday, market took a support there. L- Now, market is opening at this zone. I don't want to, make you guys feel or understand something which is not there. Trust this process, trust the souls, trust the FFC creations, because the creation itself has more than what you think, more than what you can learn, because you can apply it everywhere. You can apply it on a 5 minutes candle, you will be a scalper. You can apply it on a 15 minutes candle, you will be a momentum trader. 15 minutes to 1 hour. If you want to apply it on a daily basis candle, you will be a positional trader. If you want to apply it on a weekly basis, you will be an investor. So this concept, once you learn it, you can apply it everywhere, and this is just a beginning as well. So make sure you guys are learning as much as possible regarding this concept. And my charts are not working, by the way. What I'm going to do, this trade, I'm going to hold it by looking at the futures chart, not anymore in the options chart. So what is happening? Exactly at 45, 748, buyers are coming, and as what is our common sense? Hammer is forming, and there is a confirmation or a rejection is going to happen. Correct? There is a confirmation or a rejection is going to happen. What is the second thing? There is a hammer, as we discussed. We take trades on four categories of trades, which is nothing but, just make sure it is just two, but we can categorize it in a four on options, whether you want to go ahead on a call option, whether you want to go ahead on a put option. So if you want to go ahead on a call option, what is the reason? Sellers has to fail, or sellers has to at least have a fear of
failure, right? These are the two categories. On put side, similar thing happens. If sellers are controlling the market, then as an option buyer, you are going to lose your capital. As we have only 33 percentage of winning probability in the market, that is our edge as well. We have to stay away from the market more than 66 percentage of the time. So once this level is broken, and the second and the second thing is, if we take a trade, one thing, our formation has to be there. Second thing, this has to be on a zone. This has to be on a zone. Then only we can take any kind of trades. See, suppose if the market has opened here, what we could have done? We could have waited for either 46,357 zone or 45,747 zone to be achieved. Then we could have taken the new trades. So we are near to the risk. Anything can happen. I'm not saying that from here it should directly go like this. I'm not saying like that. What I'm saying is, there is a probability, there is a winning probability that we have at our zone. If the things are happening, there is a risk, low risk entry. We can exit at this point itself. So that is our second logic behind every entry we take. First one is our formation, second one is our formation zones, and the third one is, which we all are lacking when we trade, is a common sense. Right? Market, how the market has traded yesterday. Yesterday, remember, people remember only their previous day trades. They do not remember, most of them. I'm not saying everyone. I'm saying in our life, people are watching this SL hit. Sir, I have 4 years in trading, and today also I'm learning. Yes, every day we learn, right? Brother Parthiban bro, that SL is hit. Yeah, as I understand. അതിലൊരു ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്ന എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ ചാർട്ട് ഇപ്പോഴും ഈ കിടന്ന് ഈ കളിയാണ് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. It is not still working. I don't know why. Is it because of streaming? 320 സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെച്ചുകൊണ്ട് ആ എൻട്രി എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോഴും റിസ്കിന്റെ, അതായത് ക്യാൻഡിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന, ഐ ഡോണ്ട് നോ ബ്രദർ, എക്സൽ എവിടെയാ ഹിറ്റ് ചെയ്തെന്നുള്ളത് ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്യുക. ഈ ക്യാൻഡിൽ റീഡ് ചെയ്യേണ്ട രീതി ഞാൻ എക്സാക്ട്ലി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ദിസ് വൺ, യു ആർ റൈറ്റ്, എസ് എൽ ഗോട്ട് ഹിറ്റ്. ബട്ട് ദ ഫോളോ അപ്പ് ക്യാൻഡിൽ, അതായത് എക്സാക്ട്ലി ആ ഒരു ക്യാൻഡിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ ഫോളോ അപ്പ് ക്യാൻഡിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ക്ലോസ് ചെയ്ത് വീണ്ടും 320യിലാണ്. ദിസ് മേക്സ് us ടു ബി ഇൻ ദിസ് ട്രേഡ്. ഇപ്പോഴും ബുൾസിനെ അല്ല ട്രാപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിനെയാണ് ട്രാപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ഇങ്ങനെ നോക്കി വെയിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകുന്ന പോലെ കാണിക്കാം. പക്ഷേ പോയിന്റ്സ് റിസ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ട്രേഡ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പൊ ആ സോണിൽ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ പ്രീവിയസ്? ഇതെന്താ ഇപ്പൊ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല? എസ് എൽ ഹിറ്റ് ആയോ എന്നുള്ളത്, ടു ആൻസർ യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ, യെസ്, ഓൺ എ നമ്പേഴ്സ് ഇറ്റ് സീംസ് എസ് എൽ ഹിറ്റ്. പക്ഷേ ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് ട്രേഡ്, ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് ചാർട്ട്. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹൈ ലോ ആണ് ഫോം ആയിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് where is the opening? Opening is here. Where is the closing? ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇൻഡിസിഷൻ ക്യാൻഡിൽ ആയിട്ടാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഇൻഡിസിഷൻ ക്യാൻഡിൽ, ഈ ഒരു ക്യാൻഡിലിന്റെ ഫോർമേഷൻ, ഫസ്റ്റ് ക്യാൻഡിൽ എന്താ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്? ഫസ്റ്റ് 2 ക്യാൻഡിലില്, ഓക്കെ, ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് ആസ് മച്ച് as ലോങ്. ഈ വിക്ക് ഇത്രയും വലിയൊരു വിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് ആ മെസ്സേജ് ക്യാൻഡിൽസിന്റെ റൺ ചെയ്യുന്ന രീതി കാണുമ്പോൾ ആ ക്യാൻഡിൽ ആഡ് ചെയ്ത് അതിന്റെ ടോട്ടൽ സൈക്കോളജി എടുക്കാനായിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ട് പറ്റും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ. വൺസ് യു അനലൈസ് ദ മാർക്കറ്റ് ദിസ് വേ, യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ്. വാട്ട് ഇസ് ദിസ്? ഇൻസൈഡ് ഹാമർ,
right? Inside body അല്ലെങ്കിൽ what you say, what you call in your name, I'll say inside body uh, there is a small traits are happening. Actually എസ് എൽ 345 ആണ്. നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ എസ് എൽ വെക്കുന്നത്? സീറോ റിസ്കിലാണ് എൻട്രി എടുക്കുക അല്ലെ? പലപ്പോഴും സീറോ റിസ്ക്, വി ആർ പ്രാക്ടീസിങ് വാട്ട് യു നോ, ഇറ്റ് ഇസ് എ സീറോ റിസ്ക് എൻട്രി. ആ എൻട്രി എടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് എൻട്രി എടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ സീറോ റിസ്കിൽ എൻട്രി എടുക്കുകയാണ് പുട്ട് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ്. പക്ഷേ സീറോ റിസ്ക് ആക്ച്വലി വർക്ക് ആവോ എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നോ, ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു വർക്ക്. അപ്പൊ ഏതൊക്കെ സമയത്താണ് നമ്മൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത്? സി ഐ എം സ്റ്റിൽ ഹോൾഡിംഗ് ദാറ്റ് പൊസിഷൻ, ഐ എം ഇൻ എ ലോസ് ബൈ ദ വേ, ഇറ്റ്സ് ഇൻ 1000 പോയിന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലോസിലാണുള്ളത്. ഇപ്പൊ എൻട്രി എടുക്കാത്തവർക്ക് വീണ്ടും എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? 320 സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും ആ എൻട്രിയിൽ നിൽക്കാനാണ് പറ്റുക. ഒരു സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഹിറ്റായി, ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് ഡൺ. അനദർ എൻട്രി. ഇപ്പൊ ക്ലോസിംഗ് നിങ്ങൾ നോക്കിയേ, ഈ ക്യാൻഡിൽ ഇപ്പൊ ഗ്രീൻ ആയിട്ടാണ് പ്രീവിയസ് ക്യാൻഡിൽ ക്ലോസ് ചെയ്തത്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നത് ഈ ക്യാൻഡിലിന്? ഇറ്റ് ഇസ് സ്റ്റിൽ ഗ്രീൻ. ഹൂസ് ഇൻ കൺട്രോൾ? പാർത്ഥിപൻ ബ്രോ, ഇപ്പോ ഈ ഒരു ക്യാൻഡിലിന്റെ ഒരു ബേസിക്സ് വെച്ചിട്ട്, അതായത് ഫസ്റ്റ് 2 ക്യാൻഡിൽ ഒരു ക്യാൻഡിലായിട്ടും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്യാൻഡിൽ ട്രേഡ് ആവുന്ന ഈ ഒരു ക്യാൻഡിലിന്റെ ബേസ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോ മാർക്കറ്റിൽ ആരാണ് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നൊന്ന് പറയാമോ? ഓപ്ഷൻ 100, I have to know. Remember. Alok brother, what do you think? Who is dominating in the market? Buyer or seller at this moment? Remember, this moment is inevitable. ഈ ഒരു മൊമെന്റ് പുതിയതാണ്. ഈ ഒരു മൊമെന്റ് മാർക്കറ്റിൽ ഒരിക്കലും ഇനി ഒരിക്കലും റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു മൊമെന്റ് ആണ്. ഈ മൊമെന്റിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബൈ ഓർഡേഴ്സ് എത്ര ഉണ്ടെങ്കിലും അത് ഈ മൊമെന്റിന്റെ മാത്രമാണ്, ഈ മിനിറ്റിന്റെ മാത്രമാണ്. അത് പ്രീവിയസ്ലി ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ പ്രീവിയസ്ലി മാർക്കറ്റിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാത്ത, ഈ സമയത്ത് മാർക്കറ്റ് എന്താണ് ചിന്തിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് മാർക്കറ്റിലെ ഹോൾ സൈക്കോളജി എന്താണ്, മാർക്കറ്റിലെ സെന്റിമെന്റ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ത്രൂ ക്യാൻഡിൽ സ്റ്റിക്സ്. അപ്പോൾ അതിനൊരു ഫോർമേഷൻ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഫോർമേഷൻ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫോർമേഷൻ കുറച്ചുകൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ലേൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ലോജിക് മാത്രം യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫോർമേഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. വെൻ വി ആർ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ഇൻഡെക്സസ് ചാർട്ട്, ഇൻഡെക്സിന്റെ ഒരു ചാർട്ട് നോക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ കോൾ സൈഡും പുട്ട് സൈഡും ഉള്ള പ്രീമിയം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെല്ലേഴ്സിന്റെ ലോജിക് എന്താണ് എന്നുള്ളതിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കൂടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ട്രേഡിലുണ്ട്. അപ്പൊ മാർക്കറ്റ് എന്താ ഇപ്പോൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് എന്താ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? What I think is 320 is going to take us a good resistance, and market is going to fall from here. Fall from here means on the put side. So market is going to rise from on the spot. That's what I think. മാർക്കറ്റിൽ എന്താണ് പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ളത്? നിങ്ങൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എന്താണ് പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ളത്, എന്താണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നുള്ള രണ്ട് കാര്യം മാത്രം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, what do you think is 420 resistance? What is happening is exactly 420 is acting as a resistance. How many of you guys said that this candle looks bullish or bearish? എസ് എൽ ഹിറ്റ് ചെയ്തു, കുഴപ്പമില്ല, അടുത്ത ട്രേഡിൽ വീണ്ടും എൻട്രി എടുത്ത് 320 സ്റ്റോപ്പ് ലോസിൽ ഇപ്പോഴും നിൽക്കുന്നുണ്ടോ? If you are in this trade once again, then you are a great trader, because I would admit for a fact scalpers do think like a ninja. 10 തവണ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഹിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അതേ സ്ട്രാറ്റജി 11ാമത്തെ തവണയും യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റണം. അങ്ങനെ പറ്റിയാൽ മാത്രമാണ്, ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് ജേർണി. ഞാൻ എൻ്റെ ട്രേഡിംഗ് ജേർണൽ തന്നെ, ദർ ഇസ് എ റെഡ് ഡേയ്സ് അല്ലെ, 1.79k റെഡ് ഡേയ്സ് ഉണ്ട്, 900 റെഡ് ഡേയ്സ് ഉണ്ട്, ഈവൻ 3.56k റെഡ് ഡേയ്സ് ഉണ്ട്. ഈ ഡേയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ മിസ്റ്റേക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, സ്കാൾപ്പിംഗ് ട്രേഡ്സ് മാത്രം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഡേയിൽ എൻ്റെ എൻട്രീസ് വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു. ആൻഡ് ദാറ്റ് മെയ്ഡ് യെസ്റ്റർഡേസ് പ്രോഫിറ്റ് 5.9k പ്രോഫിറ്റ്
എൻഡ് ടു എൻഡിൽ പ്രോഫിറ്റ് നോക്കുന്ന സമയത്ത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നത്? വെരിഫൈഡ് P&L എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞൊരു വീക്ക്ലി നോക്കുമ്പോൾ വി ആർ ഇൻ എ ജസ്റ്റ് 1400 rupees പ്രോഫിറ്റ്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഈ 1400 rupees പ്രോഫിറ്റ് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ പ്ലാൻ എന്താ? 2400 ആണ്. മന്ത്ലി നോക്കുന്ന സമയത്തോ വി ആർ ഇൻ എ 10K ക്യാപിറ്റൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് 10K അല്ലെങ്കിൽ 100% പ്ലസ് പ്രോഫിറ്റിലാണ് ഇപ്പോഴും റൺ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ദിസ് ഇസ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ദിസ് 4th onwards ടിൽ ഡേറ്റ് സെയിം വാല്യൂ ആണ് ഉണ്ടാവുക. കാരണം 4th തൊട്ടാണ് ഞാൻ ട്രേഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത്. മൺഡേ ഓൺ ദ ഫസ്റ്റ് ഓൺവേർഡ്സ് കീപ്പ് ചെയ്താലും അതേ ഒരു വാല്യൂ ആണ്. ഡു ഐ ഹാവ് ലോസസ്? യെസ്, ഐ ഡു ഹാവ് ലോസസ് because here I do more of a scalping trades because മൾട്ടിപ്പിൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എല്ലാവർക്കും ഈ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ 3 ഫേസിൽ ദിസ് ഇസ് ദ ഫേസ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ലേൺ. ഫേസ് ലെവൽ 1 or the badge 1, let's say badge 2 and badge 3. Remember, after you complete all this batch, there won't be any learning curve. This is very, very, very small quantities. You can learn as much as you want. Look at the P&L, look at the actuals, look at the days. നമുക്ക് ആദ്യത്തെ 12 ദിവസം ഇപ്പൊ എന്താ ഇന്നത്തെ ഡേറ്റ് എന്താ? ടുഡേ 16th, 17th, 18th, റൈറ്റ്? ഇന്ന് മാർക്കറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ കൂടെ ഞാനിത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്. എക്സാക്ട് വാല്യൂസ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഈ ഷീറ്റിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇന്ന് മാർക്കറ്റ് കഴിയുന്നതോടുകൂടെ നമ്മളുടെ 12 ദിവസത്തെ ജേർണി കഴിയും. അതിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് എത്രയായിരുന്നു? 6.6 ആണ് നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ആൻഡ് വേർ ആർ വി സ്റ്റാൻഡിങ് നൗ? വി ആർ സ്റ്റാൻഡിങ് അറ്റ് 10.920 അല്ലെ? 10K ആണ് നമ്മളുടെ നെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് വെരിഫൈഡ് P&L വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ 10K ഉപയോഗിച്ചിട്ട് 10K പ്രോഫിറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലേ? ഫസ്റ്റ് ലെവലിൽ നമ്മുടെ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് 6600 ആണെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഇന്ന് മാർക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മോർ ദാൻ 6600 ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ വി ആർ സക്സസ്ഫുൾ ഈവൻ ആഫ്റ്റർ ഹാവിംഗ് ദിസ് red days. So trust me, you will hit stop losses. How many of you are in a profit in the trade? How many of you are in a profit in this trade? Have you taken out your profits? What is the logic? FFCയുടെ ലോജിക് എന്തായിരുന്നു? ഹാമർ എന്തായിരുന്നു? ഈ ഫെയിലിയർ സെല്ലേഴ്സ് ആണ് കയ്യിൽ കൂടുതൽ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞ ലോജിക് എന്തായിരുന്നു? പാർത്ഥിവൻ ബ്രോ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഹിറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അത് ബുക്ക് ചെയ്ത് മാറിയിരുന്നോ? അല്ലെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് മൈ കപ്പ് ഓഫ് ടീ എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ബുക്ക് ചെയ്ത് മാറിയിരുന്നോ? സി വെൻ 3 things അലൈൻ, നമ്മളുടെ ലോജിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ സോണും അതുപോലെ തന്നെ മാർക്കറ്റിലെ എക്സ്പെക്ടേഷൻസും അലൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് ടാർഗറ്റ്, ഇറ്റ് ഹിറ്റ്. നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? ട്രയൽ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ട്രയൽ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ആൻഡ് at this level I'm going to book that profit as well. 390 എന്നുള്ള ഫസ്റ്റ് ടാർഗറ്റിൽ തന്നെ റിവേഴ്സൽ അടിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ അവിടെ ടാർഗറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത് മാറിക്കഴിഞ്ഞു. എൻ്റെ ട്രേഡിൽ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ട്രേഡിൽ 945 rupees ടാർഗറ്റ് ഞാൻ അച്ചീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഫ്രീഡം ചലഞ്ച് ടാർഗറ്റ്, ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് 600 points അല്ലെ? ഇന്നത്തെ എൻ്റെ പ്ലാൻ 600 points അല്ലെ 40 points ആണ്. 40 പോയിന്റ് നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്തു ആ ട്രേഡിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. Did we achieved it? And 240, okay, 240ൽ വീണ്ടും എനിക്കൊരു എൻട്രി എടുക്കണം എന്നാണ് 45,500ൽ. പക്ഷേ previously I had a learning. What is that? ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു ലേണിംഗ് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഞാൻ ഇവിടെ പോയി എൻട്രി എടുക്കുകയായിരുന്നു. വെനെവർ we hit first target, there is always a second chance given to the same trade. So make sure, wait for the opposite side entry. Actually, what I do as usually before this comments, what I do, I directly go here, take an opposite trade, because I know for a fact
This is the reversal point. This is the reversal point. For a zero risk, I go and enter here because of this particular learning. When do we have entered this? What is the edit history? 17th. Yeah. Yesterday, we entered this in the morning. Whenever re-enter, while this gave cost to cost. So this learning is something beautiful which we are writing it off. This is not only our yesterday's learning. This is a this is the start of each and every one. When I'm trading, you are also learning along with me. That's what I believe. So what I'm going to do, am I going to wait? Am I going to wait for this exact zone? Look at the futures tab. What it exactly says. Look at the beauty of the trap they have kept it here. This, after this candle, after this 5 minutes candle, this candle is like a bearish candle, isn't it? Parnja bro.
Come on. I'm really sorry. കഴിഞ്ഞ ഒരു കോള് വന്ന് ബ്രോ പ്ലീസ് മേക്ക് ഷുവർ യു വാച്ച് ദ ലൈവ്. നമ്മളുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് തന്നെയാണ് കോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അദ്ദേഹം ഈ ഒരു ട്രേഡിൽ എൻട്രി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഹിറ്റായി എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ റീസൺന്റെ കാര്യമാണ് ഇത്രയും നേരം സംസാരിച്ചത്. ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത് ഒന്നുകൂടെ ചുരുക്കി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, മാർക്കറ്റിൽ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഹിറ്റ് ആവുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് എൻട്രി എടുത്തു? ഇത് ആക്ച്വലി സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഹിറ്റ് ആണോ? അല്ലെങ്കിൽ അത് അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണോ എന്നുള്ള റീസൺ വെറും പോയിന്റ് അല്ല വാച്ച് ചെയ്യേണ്ടത്. നിങ്ങൾക്ക് ആ ട്രേഡിന്റെ ലോജിക് ആണ് വാച്ച് ചെയ്യേണ്ടത്. ഈ ഒരു ക്യാൻഡിൽ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഹിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നോ, ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട്. കാരണം ഈ ഒരു ക്യാൻഡിൽ ഫസ്റ്റ് ക്യാൻഡിൽ റൺ ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് ക്യാൻഡിൽ റൺ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ക്ലോസിംഗ്, ഒരു ക്യാൻഡിൽ ക്ലോസിംഗ് വരെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യല്ലേ. ഈ ഫോമോ ഇവിടെ നിന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഗുഡ് ഗ്രീൻ ക്യാൻഡിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഒരു ക്യാൻഡിൽ മാക്സിമം വരാവുന്ന ലോസ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ, അതിന്റെ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വിക്സ് എവിടെയാണ് ട്രേഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? വിക്സ് ഇസ് നോട്ട് ട്രേഡിംഗ് അറ്റ് 10, വിക്സ് ഇസ് ട്രേഡിംഗ് അറ്റ് 15. അപ്പൊ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് എന്തായിരിക്കും? വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. നമ്മൾ വിചാരിച്ച എക്സാക്ട് 320 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 320 നിന്ന് 15 പോയിന്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക. ജസ്റ്റ് അത്ര മാത്രം നോക്കുക. 320 നിന്നും 15 പോയിന്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള റീസൺ ഉണ്ട്. ആൻഡ് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ലേണിംഗിൽ നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കിയത്? മാർക്കറ്റ് ഒരു തവണ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു എൻട്രിയിൽ നിന്നും വീണ്ടും അവിടെ വന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക? ദിസ് ഇസ് our learning അല്ലേ? Every time when we hit our first target, there is always a second chance given to the same trade, which means what? The call side is going to shoot up once more to trap the bulls this time. And we are not going to enter in this trade anymore because we don't see a risk reward ratio. 240 നമ്മൾ വന്ന് വീണ്ടും എൻട്രി ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ റീസൺ, ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് വീണ്ടും ഒരു എൻട്രി എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് എക്സാക്ട്ലി. പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ഒരു ലേണിംഗ് കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള, എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കൺവീനിയന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻട്രി കിട്ടുമ്പോൾ ഞാൻ മാർക്കറ്റിൽ എൻട്രി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ട്രസ്റ്റ് മീ ബ്രദർ, ഇഫ് യു കാണ്ട് ഹാൻഡിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു മൂവ്മെന്റ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ലോജിക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ, റിസ്കി ട്രേഡിന് മാത്രമുള്ളതാണ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് എൻട്രി എടുക്കാതിരിക്കുക ദയവ് ചെയ്ത്. ബിക്കോസ് വൺസ് യു ലൂസ് യുവർ ക്യാപിറ്റൽ, യു വിൽ ലൂസ് യുവർ കോൺഫിഡൻസ്. Once you lose your confidence, you won't be able to make the same performance what you are doing today with the market. പക്ഷെ അത് ചെയ്യാനായിട്ട്, അത് റിക്കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ലോസ് ആണ് വീണ്ടും വീണ്ടും മാർക്കറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യുക? നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഐ വോണ്ട് യു ടു ബി സക്സസ് കോൺഷ്യസ് മോർ ദാൻ എ ഫെയിലിയർ കോൺഷ്യസ്. സക്സസ് കോൺഷ്യസ് ആയിരിക്കുക. അതായത് വാട്ട് ഇഫ് ഇപ്പൊ ഒരു 10,000 റുപ്പീസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഞാൻ ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. വാട്ട് ഇഫ് ദിസ് 10,000 is going to lose? What if I am going to lose the entire 50k? What I am going to use it? ലൈഫിൽ 50,000 റുപ്പീസ് നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഒരു ബിസിനസ് പഠിക്കാൻ പറ്റും. ട്രേഡിംഗ് എന്നുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഐ ആം ഹിയർ ഇൻ ലണ്ടൻ ആൻഡ് ഇന്ന് മോർണിംഗിൽ 3:30 ആണെങ്കിൽ എണീറ്റിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ 3:45 ആണെങ്കിൽ എണീറ്റിട്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബിക്കോസ് ദ സ്കിൽ വിച്ച് ഐ ഹാവ് ലേൺഡ്. ഐ ഹാവ് എ ലാപ്ടോപ്പ് ആൻഡ് എ വൈഫൈ ആൻഡ് ഐ എം ഏബിൾ ടു വർക്ക്. റിമെമ്പർ 30 years down the line, what is going to be on our careers? ഇപ്പൊ എ ഒക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്കില്ല് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഹെൽപ്പ്. സോ തിങ്ക് 10 years at least down the line. This individual trade is just a matter of learning. Make sure you are going to take, just say 10,000 trades in 10 years. ഈ 10,000 ട്രേഡ്സിൽ ഈ ഒരു ട്രേഡ് നിങ്ങളുടെ ലേണിങ്ങിന് എപ്പോഴെങ്കിലും ബാധിക്കാൻ പാടോ?
അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ട്രേഡിലെ ലോസ് നിങ്ങളുടെ ഈ 10,000 ട്രേഡ്സിൽ ഒരു ആറ്റം മാത്രമല്ലേ? ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. തിങ്ക് ലോങ് ടേം. ദിസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് എ ട്രേഡ്. ഇഫ് യു മിസ് ദ ട്രേഡ്, ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ. ഇന്ന് രാവിലെ മോർണിംഗിൽ ഞാൻ എണീക്കാൻ ലേറ്റായി, ടു ബി ഫ്രാങ്ക്. എൻ്റെ ഇന്നലത്തെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഓൺ ദ ജോബിൽ ഒരു ട്രെയിനിങ് ഈസ് ഓൺ ഗോയിങ്. അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ബീൻ എ ലോങ് ഡേ ഫോർ മീ. If I want to be precise, early day morning I wake up at 3 and I go to bed at 11 in the evening. So just imagine. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഒരു ടൈറ്റ് സ്കെഡ്യൂളാണ് പോകുന്നത്. ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു സേ ദാറ്റ്, ബട്ട് ബിക്കോസ് ഇഫ് യു ഗൈസ് മേക്ക് ലോസസ്, ഇഫ് യു ഗൈസ് മേക്ക് ദീസ് ബ്ലണ്ടേഴ്സ് അഗെയിൻ, നിങ്ങൾ ഈ ചെറിയ ചെറിയ ലോസുകൾ, ഈ ചെറിയ ചെറിയ ട്രാപ്പുകളിൽ പോയി കുടുങ്ങരുത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് എൻ്റെ ലേണിങ്സുമായിട്ട് മുന്നിൽ വന്നിട്ട് പ്ലീസ് ബ്രദർ ഡോണ്ട് ഡു ദിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇഫ് യു സേ 100 സിറ്റുവേഷൻസ്, I bet I could have, gone through at least 90 of them. And I'm not saying I can answer each and every questions right, but I can say that what was my learning through that experience. And that's what I'm sharing with this life. ഓക്കെ, ഞാൻ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്കൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഫ്രീഡം ചലഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാളെ നോക്കിക്കണ്ട് ട്രേഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബാക്ക് ഇൻ 2014 there was not even a single YouTuber. If you go back and check our channel, I'm going to say it again. Yuva India Securities. Who can trade in the markets? I'm not able to find it though. നമ്മളുടെ പ്രീവിയസ് ചാനൽ എന്തായാലും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ എല്ലാം SEOs നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ പുതിയ ചാനലിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് കാണുന്നത്. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വീഡിയോസിൽ കയറി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ആർ പേജ്. സെക്കൻഡ് പേജിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലോ സ്റ്റിൽ ആർ പേജ്. ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു തേർഡ് പേജ്. അതൊരു പഴയ ചാനലാണ് ബൈ ദ വേ. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദെയർ. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് ബാക്ക് ടു ഇറ്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന ട്രേഡ്സ് എല്ലാം എടുക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ട്രേഡ്സിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത് പറയുന്നത്, ദിസ് ഇസ് ഫോർ യുവർ ലേണിംഗ്. പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ഡു ദാറ്റ് മിസ്റ്റേക്ക് അഗെയിൻ. നോ സൗണ്ട്. ഷാജു ജോസ്, സൗണ്ട് ഇല്ല. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഐ ജസ്റ്റ് മിസ്ഡ് ഇറ്റ്. നോ, ഓക്കെ, നോ, ഓക്കെ. You are in London now? Yes, I am in London currently. You just know now? You have been knowing earlier? That's not a problem. See, now currently the time is 4:57 a.m. UTC. And every day I come for a live at 3:30 a.m. Okay? So that happens. സോ ബൈ ദ വേ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞു വന്നത്? അപ്പോൾ ഇത്രയും ലേണിങ്സ് പറയുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കത് എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങളത് ലേൺ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ആ ട്രേഡിൽ വീണ്ടും ചെന്ന് ട്രാപ്പിൽ പെട്ട് ലോസസ് വരാം. ഈ ലേണിങ്സിലും ലോസസ് വരാം. ഐ എം നോട്ട് സെയിങ് ദാറ്റ്. പക്ഷേ വെൻ യു ലൂസ്, ഹൗ മച്ച് യു ലൂസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1. ബട്ട് വെൻ യു വിൻ, ഹൗ മച്ച് യു വിൻ. Okay, if you have that mentality, if you have that system in your mind, first and foremost rule, when you are losing, how much we are going to lose in any given trade is going to be 40 points. From the beginning, yesterday trades have not updated. 26 trades we have taken. Out of 26 trades, we have not lost even a single trade more than 40 points. We might have taken one trade
exited, again entered, exited, again entered, exited. That's fine. With a 65 percentage win ratio, we are in a 37 percentage return on investment comparing with 50k capital. If I make this as a trading capital, we never gone back with the first capital അല്ലേ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് 10k കീപ്പ് ചെയ്തതിന്റെ 185% റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ്. ഇന്നലത്തെ ട്രേഡ്സ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാതെയാണ് കേട്ടോ. ഇന്നലെ മേക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള 4 ട്രേഡും സക്സസ്ഫുൾ ആണ്. മോർ ദാൻ 5k പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദിസ് വിൽ ഷൂട്ട് അപ്പ്. ഇന്നലത്തെ ട്രേഡ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാതെയുള്ള റിസൾട്ട് ആണ് ഈ പറയുന്നത്. സോ ലോസസ് വിൽ ബി ദയർ. You will have maximum losses 1864. This has to be reduced because this should be below than your average profit. It is 1603 points. This should be below than your average profit. Your maximum loss should be below than your average profit. Then only you are a great trader. And sometimes I made some bad decisions or some stop loss hunting happened, and average or maximum loss is above this point. But if I look at my maximum losing point 40 and the maximum winning point is 156 and average winning point is 70, that keeps me afloat in the market. So I have to adjust my position sizing. Even though my average winning size is good, as good as 30 points above than the maximum loss, my average profit is showing less because the position sizing has to be done accordingly. Have you guys taken any further trades? നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഒരു ട്രേഡ് പോലും അവിടെ കിട്ടിയിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ചുമ്മാ അവിടെ കിടന്ന് വീണ്ടും മാർക്കറ്റ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്, അവിടെ ട്രാപ്പ് ചെയ്ത് കളിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് 240 ഞാൻ റിവേഴ്സൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും, ഇവിടെ ഒരു എൻട്രി എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ സ്ട്രാറ്റജിയിൽ തന്നെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ലേണിംഗ് ആണ്. ഒരു തവണ കൂടെ എൻട്രി കൊടുക്കും. സോ യു ഡോണ്ട് ടേക്ക് റൈറ്റ് അവേ. ബട്ട് ഡു യു വാണ്ട് ടു ടേക്ക് എ കോൾ അറ്റ് ദിസ് മൊമെന്റ്? I would love to take the call. Sorry, I would love to take a put option at this point, keeping this as a zero risk, not this one. Or even this candle. 240, I would love to take a new entry because I have a new learning yesterday. I have waited at this point. I have not taken entry. I have waited. So this is how you evolve and learn yourself. Yes, just came to know. That's fine. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? ഒരു സീറോ റിസ്കിൽ ഒരു പുട്ട് സൈഡ് എൻട്രി. So this time I know I'm entering early, so I'm going to go with a small lot size 1. If I see a good green candle, I will add one more candle in the put side. What is the stop loss? Okay, this is what my stop loss is, 345. സേഫസ്റ്റ് എൻട്രി എടുക്കുന്നവർ 300 താഴെ 46,500 കോൾ ആവുമ്പോൾ മാത്രം എൻട്രി എടുക്കുക. The safest entry doesn't mean that you don't have a risk. You do have a risk, but there is more conviction on that trade. That is not a scalping trade. That is even more than a scalping, but before a momentum trade. That's how you categorize it. But if you want a momentum trade, ഈ ട്രേഡ് മൊമെന്റം ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് എടുക്കണ്ടേ? ഇവിടെ ട്രേഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. This will go down, then it will try to come back at this point.
You wait for this zone to reach, then you take this trade. That is the momentum trader, or being a conservative trader. Okay. But sometimes what happens, it will go something like this. It won't come up to that point. It will go something like this. അപ്പൊ ഈ കൺസർവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ട്രേഡർ എന്താ സംഭവിക്കുക, ഈ ട്രേഡ് ഇവിടെ മിസ്സാവും. സോ ഫോർ മീ മൈസെൽഫ്, ഐ ബിലീവ് ദാറ്റ് ഐ എം എ ഗുഡ് ഓഫ് എ സ്കാൾപ്പർ. ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് ട്രേഡ്. നമ്മൾ എവിടെയാ ട്രേഡ് എൻട്രി എടുത്തത്? 241 ആ 241 ഒരു രൂപ ആ പോയിന്റ് താഴേക്ക് പോയില്ല. This time I know for a fact we have a good target as long as 44,972 ടാർഗറ്റ് ഉണ്ടല്ലേ. അതുകൊണ്ട് പൊസിഷൻ സൈസ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഇനിയും സമയം കിട്ടുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ 2 ലോട്ട് എൻട്രി ചെയ്യാതെ. ഒരു ലോട്ടിൽ തന്നെ 242 270 മാർക്കറ്റ് ഓൾറെഡി പോയി കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് വീണ്ടും എൻട്രി ചെയ്യാം. ബട്ട് ഐ ഹാവ് നോട്ട് ഡൺ ദാറ്റ്. സോ വാട്ട് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡു ടു മേക്ക് ദിസ് ട്രേഡ് ബിറ്റ് മോർ അഗ്രസീവ്, 21,400 put option, today's expiry, one second, I'll plug in my charger first of all. Give me a minute, guys. Okay. I do paper trade, I got 2,500. So let me study first, then trade. Big salute Sinubai for giving free giving lesson. Free lessons alla, there is no free food available. I want to monetize this as well, but you guys have to take profit from the market and share it across. This is not I'm going to monetize directly for a course or a learning which I'm sharing. Learning is always free, but when you make something out of it, there should be a win-win scenario for both of us. That's what I believe. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഫ്രീഡം ചലഞ്ച് ഗിവ് അവേ ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ്, നിങ്ങൾ പ്രോഫിറ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതൊരു ഡൊണേഷൻ ആയിട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡൊണേഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ട്രേഡറിനെ ബിൽഡ് ചെയ്ത് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. റൈറ്റ്? ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ്. രണ്ടാമത്തെ ലോട്ട് എൻട്രി ചെയ്തിട്ടില്ല, അല്ലെ രണ്ടാമത്തെ ലോട്ട് അവിടെ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ? ഞാൻ ഈ ട്രേഡിൽ നിന്ന് എക്സിറ്റ് ചെയ്ത് മാറുന്നുണ്ടാവോ? ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക? ഒരു സർക്കസ് പോലെ 2 കോലിൽ ഒരു നൂല് അങ്ങോട്ട് കെട്ടിയിട്ട് ആ നൂലിന്റെ മേലെയല്ല ഞാൻ റൺ ചെയ്യുന്നത്. വിച്ച് മീൻസ് പൊസിഷൻ സൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വിഡ്ത്ത് ഉണ്ടാവട്ടെ. നിങ്ങളൊരു ലേണർ ആണ്. ഒരു ലോട്ട് വെച്ച് ട്രേഡ് ചെയ്ത് 12 ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് സക്സസ്ഫുൾ ആവാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ, ഒരു ലോട്ട് വെച്ച് ട്രേഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ട്രേഡിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാതെ, ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു മേക്ക് വിത്ത് എ വൺ ലോട്ട്, if you're not able to make consistent profit, or not even a profit, think about, you are not able to achieve this target. How have you planned this target? Say for example, if you go back, നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന എത്ര ട്രേഡ് എടുക്കുന്നുണ്ട്? ആദ്യത്തെ 12 ദിവസത്തിൽ 36 ട്രേഡ് എടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ഈ 36 ട്രേഡിൽ 24 ട്രേഡ് ലൂസിംഗ് ട്രേഡ്സ് ആണെങ്കിൽ പോലും 40 പോയിന്റ് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് 1:3 റിസ്ക് റിവാർഡ് റേഷ്യോ ആവറേജ് വെച്ചുകൊണ്ട്, അതുപോലെ 1:3 റിസ്ക് റിവാർഡ് റേഷ്യോ ആവറേജ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ട്രേഡ് 1:4ഉം 1:5ഉം ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്ന മാക്സിമം പോയിന്റ്സ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഇസ് 67% ഓൺ 10K ക്യാപിറ്റൽ.
Just imagine, even after having a 66% losing ratio. അപ്പോൾ love to lose your what position sometimes. When I say love to lose your capital, not capital, love to lose your, you know, trades sometimes, because that is the most important lesson, I would say. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പൊ ഞാനത് എങ്ങനെ പറയുക, നഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് നഷ്ടങ്ങൾ ലേണിംഗ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റാതെ വീണ്ടും വീണ്ടും നഷ്ടങ്ങളായി മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഒരു ഫെയിലിയർ കോൺഷ്യസ് ആവുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 50,000 ക്യാപിറ്റൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ ഫെയിലിയർ കോൺഷ്യസ് ആവുന്ന സമയത്ത്, യു വോണ്ട് ബി ഏബിൾ ടു ലേൺ. സോ മേക്ക് ഷുവർ കുറേ ദിവസം ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ട്രേഡ്സ് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഒരു ട്രേഡർ ആവാനാണ് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഉറപ്പുവരുത്തുക. ആൻഡ് 301, ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ്. എത്ര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് 301 ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ 301 ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എവിടേക്കാണ് പോകുന്നതെന്ന് അറിയോ? 345 വരെയാണ് പോകുന്നുണ്ടാവുക മാക്സിമം. ആൻഡ് യു നോ വാട്ട്, സേഫസ്റ്റ് എൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞു. ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ, സേഫസ്റ്റ് എൻട്രി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നവരൊക്കെ എൻട്രി എടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഫസ്റ്റ് ക്യാൻഡിൽ, സെക്കൻഡ് ക്യാൻഡിൽ, തേർഡ് ക്യാൻഡിൽ, ഫോർത്ത് ക്യാൻഡിൽ റൺ ചെയ്ത് ഇത്രയും പോയിന്റ് താഴെ പോകുമ്പോൾ 286 പോകുന്ന സമയത്ത് എൻട്രി എടുക്കുന്ന ഒരു ട്രേഡർ ആണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ, ട്രസ്റ്റ് മീ, യു ആർ ഗോയിങ് ടു ലൂസ് ഇൻ ദിസ് ഗെയിം. മാർക്കറ്റ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്, മാർക്കറ്റിന്റെ സൈക്കോളജി എന്താണ്, മാർക്കറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത്, എന്ത് രീതിയിലാണ് മാർക്കറ്റ് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക. സിമ്പിൾ ലോജിക്. നിങ്ങൾ ഒരു ട്രേഡ് എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ വെച്ച് നിങ്ങളുടെ ഹ്യൂമൻ സൈക്കോളജിയെ ട്രിഗർ ചെയ്ത് ട്രേഡിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യിപ്പിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിയർ ഓഫ് മിസ്സിംഗ് ഔട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക, ഫോമോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. Then the fear of losing, the greed and fear, ഈ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് തന്നെയാണ് മാർക്കറ്റിൽ പ്ലേ ചെയ്യുന്നത്. when I say greed and fear, ഇപ്പൊ ഒരു പുൾ ബാക്ക് ആയി, ഇപ്പൊ വീണ്ടും പോയിട്ട് രണ്ടാമത്തെ എൻട്രി ഇവിടെ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നോ, നോട്ട് നൗ. സേഫസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എൻട്രി. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, എന്റെ രണ്ടാമത്തെ ലോട്ട് അവിടെ ആഡ് ചെയ്യാത്തത്. ഐ എം ബീങ് ഇൻ എ ട്രേഡ്, ബട്ട് ഐ ഹാവന്റ് ആഡഡ് എ ട്രേഡ് ഹിയർ. പക്ഷെ അതൊരു 300 രൂപ പ്രോഫിറ്റിൽ കിട്ടിയല്ലേ. ഈ 300 രൂപ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ, ഇഫ് യു ഹാവ് എ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് 1 lakh, ഇഫ് യു ആർ ട്രേഡിംഗ് വിത്ത് 10 ക്വാണ്ടിറ്റീസ്, ഇഫ് യു മേക്ക് എ ട്രേഡ് 240 to 280, 40 points with a zero risk, if you try 10 trades like this, 10 points zero risk എന്ന് പറയുമ്പോൾ, assume you are getting hit of 40 points, 40 പോയിന്റ് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഹിറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് എന്ന് തന്നെ വിചാരിച്ചോളൂ. സീറോ റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഈ സീറോ റിസ്ക് 40 പോയിന്റ് ഹിറ്റ് ആവുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 40 പോയിന്റ് ടാർഗറ്റ് ഇട്ട് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? നിങ്ങൾക്ക് ലെവൽ 1, ലെവൽ 2, ലെവൽ 3 കഴിയുന്ന സമയത്ത് can you be a good trader? അല്ലെങ്കിൽ when you are trading with let's say for example 150 lots, what do you do? These are the learnings you are going to carry for your goal. You want to really achieve financial freedom, you have to put your efforts. അപ്പോൾ മേക്ക് ഷുവർ നിങ്ങൾ ലേൺ ചെയ്യുന്ന, പാർത്ഥിപൻ ബ്രോ, ഐ ഹാവ് ടു നെയിം യു ബ്രോ. ഇപ്പൊ കോൾ ചെയ്ത് എന്നെ സംസാരിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഒന്ന് എടുത്തു പറയുകയാണ്, മേക്ക് ഷുവർ യു ആർ പുട്ടിങ് എഫേർട്സ് ഇൻ ലേണിംഗ്. നിങ്ങൾ ലേൺ ചെയ്യുക. ഐ നോ യു ആർ എ ഗുഡ് ട്രേഡർ, ഐ നോ ഫോർ എ ഫാക്ട് യു പുട്ട് ലോട്ട് ഓഫ് എഫേർട്സ് മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനും മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും, മാർക്കറ്റിന്റെ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി മൊമെന്റ് എങ്ങനെയാണ്, ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ്, you try to learn each and everything in the market. പക്ഷേ trust me, you have to work on your fear of missing out and a greed. okay. ഈ ട്രേഡ് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞ 345 വരെ പോകാനുള്ള സാധ്യതയാണ് അല്ല. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ലോസിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. സോ വാട്ട് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡു, ഐ എം ഗോയിങ് ടു ആഡ് one more lot, and trust me, this is not averaging. I'm going to take this as a new trade so that you guys can learn.
ഇത് ആവറേജ് ചെയ്ത് ലോസിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ആവറേജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രേഡ് അല്ല. ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ഫിക്സ്ഡ് ഫ്രാക്ഷൻ പൊസിഷൻ സൈസിങ്. If you want to enter 3 lots, you enter first lot at your entry point, second lot when it goes to your stop loss, third lot when it goes to the profit, not right after the profit, after a profit. If there is a pullback, enter on that pullback. If it's a loss, exit from here itself. ദിസ് ഇസ് ദ സ്ട്രാറ്റജി. അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് ചെയ്യുന്നതല്ല. ലോസ് കാണുമ്പോൾ ആവറേജ് ചെയ്ത് ലോസിനെ കൂട്ടുന്നതല്ല. പ്ലീസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഡിഫറൻസസ്. ആൻഡ് ആർ യു ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് ഹിറ്റ് ഓഫ് ദിസ് ലോസ്? ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഹിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ ഈ ട്രേഡിൽ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ഇഫ് യു ആസ്ക് മീ, നോ. ഐ എം ഗോയിങ് ടു കീപ് എ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഓൺ ദ കോൾ സൈഡ്. 46,500ന്റെ കോൾ ഓപ്ഷൻ 345 എന്നുള്ള സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ പോകുന്നത്. ഇത് ഇപ്പൊ തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ മുന്നിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്യോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ വിൽ വെയിറ്റ് ഫോർ എ ക്യാൻഡിൽ ക്ലോസിംഗ്. ഈ ക്യാൻഡിൽ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഹിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? മൈ ആൻസർ ഇസ് നോ. യു വെയിറ്റ് ഫോർ എ മൊമെന്റ്, വെയിറ്റ് ഫോർ നെക്സ്റ്റ് ക്യാൻഡിൽ. യുവർ ലോസ് മൈറ്റ് ഗോ ഫർദർ. പക്ഷേ this trade might go entirely loss. I'm on a live trading live telling you bullshit if you guys can think in that way. പക്ഷേ trust me, on the call സൈഡിൽ ബയേഴ്സ് സ്ട്രോങ് ആവാതെ, ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാൻഡിൽ വരാതെ ഒരിക്കലും പുട്ട് സൈഡിലെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് നമുക്ക് ഹണ്ട് ചെയ്ത് പോവില്ല. വി ഹാവ് എ 46,020 ഓൺ ദ സ്പോട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഇവിടെയുണ്ട്. And we have a solid 348 stop loss here. അത് കൂടി പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 390 വരെ വരാം. ഇതാണ് ആ ട്രേഡിലുള്ള ലോജിക്ക്. അല്ലെങ്കിൽ ആ ട്രേഡിന്റെ പുട്ട് സൈഡിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ലോജിക് അതാണ്. സോ മേക്ക് ഷുവർ യു വെയിറ്റ് ആൻഡ് വാച്ച്. ഐ ജസ്റ്റ് ഗ്രാബ് മൈ കോഫി അറ്റ് ദ ഫിനിഷ് ഓഫ് ദിസ് ക്യാൻഡിൽ 10:50 ആവുന്ന സമയത്ത് ടെൽ മീ am I wrong or right? Or tell me, or don't tell me anything, just comment FFC if you guys are able to see and learn this concept. If you guys are not able to see and comment, learn, don't type anything. I'll assume that you are not learning or you are not getting it. But if you are able to learn this concept, please do let me know. Type and comment FFC.
Okay. So what happened? What happened with the trade? ഓക്കെ, നമ്മളുടെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസിനെക്കാളും താഴെ വന്ന് ട്രേഡ് ആവുന്നുണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? പാർത്ഥിപൻ ബ്രോയുടെ വേയിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആസ് എ കോമൺ മാൻസ് ട്രേഡിംഗ് സെഷൻ, നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക? അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഹിറ്റ് ചെയ്ത് മാറുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ. ബട്ട് വി ആർ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്. ഇസ് ഇറ്റ് എ ബേസ് ആർ ഇൻ കൺട്രോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ബൈയിങ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ, ഓർ ആൻ ഇൻഡിസിഷൻ കാൻഡിൽ? Yes, learning FFC, that's great. Is it a bearish candle or a bullish candle or an indecision candle? Should we wait or hold our position? What is your answer? By looking at this chart, see, it could have gone beyond this level, right? It went down to 192. That is beyond our stop loss. But sometimes trades get like this. Even your point is 45 and the candle is something like this 374. കുറച്ച് മുമ്പ് നമ്മൾ എന്താ സംസാരിച്ച വിക്സ് എത്രയാ? 15 പോയിന്റ്സ് എവേ ആണല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് ഡിഫറൻസസ്. ദിസ് റിസ്ക് will be there in any one trade. That can loser as well. But how do you manage? You manage through your trades. ഇപ്പൊ ലോങ് ടേം വ്യൂ കോൾ സൈഡ് ആണ് ഈ ട്രേഡ് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നോട്ട് വെയിറ്റഡ് ദിസ് മച്ച് ലോങ്. പക്ഷെ പുട്ട് സൈഡ് കൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഐ ഹാവ് എ സോളിഡ് 40,027 എന്നുള്ളൊരു സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള സോൺ. ഈ സോൺ ഇന്ന് ലോ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് മേക്ക് ചെയ്തതല്ല കേട്ടോ. ഇഫ് യു ഗോ ബാക്ക് ആൻഡ് സീ ആർ യെസ്റ്റർഡേസ് live, you will be able to see this zone 4626. This is not made yesterday because yesterday there was a loss being made. So what are you going to do? Look at this trade. Nifty, okay, there will be another down bank Nifty. That's what they're denoting, but I'll go with not now. I'll go with excuse me. I'm sorry. ഹീറോ സീറോ ട്രേഡ് ഇപ്പൊ എൻട്രി എടുക്കാനുള്ളതായോ? Now the next candle is closing below this candle. പക്ഷേ ക്യാൻഡിൽ ഇവിടെ തന്നെ കുറെ നേരം ക്ലോസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അതിന്റെ അത് റിജക്ഷൻ ആണ്. പക്ഷെ ആ റിജക്ഷൻ സപ്പോർട്ട് ആയിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മാർക്കറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു സെൽ, അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലേഴ്സ് ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു പുഷ് ദ പ്രൈസ് ബിയോണ്ട് 345. ദാറ്റ്സ് ഹൗ വി റീഡ്. കറക്റ്റ്? I'm going to look for some more clarities. I see there is a differences.
I think there is going to be a one more stop loss hunting in the call side. അത് ഈ ക്യാൻഡിൽ കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ജസ്റ്റ് 5 minutes we'll get to know, because as I said multiple times, this stop loss is taking rejection but it's not falling down. So it is a meaning that it can act as a good support as well. So should I wait? What Nifty Hero Zero on 21,400 is saying that this is going further down. Okay, but even if it consolidated, it moves. That's fine, understandable. So what I'm going to do now, 40, 21,500, 450, 21,500. This is not the right time for entering in a Hero Zero. We should wait for some more time, by the way. ഇപ്പൊ എന്താണ് ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ട്രേഡ്സ് എങ്ങനെയാണ്, ഈ ട്രേഡിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത്, ഇപ്പൊ ഈ ട്രേഡിൽ എൻട്രി എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക്? ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ ട്രേഡിൽ ഒരു ലോട്ട് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ആവറേജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ലൂസിങ് ട്രേഡ്സിന് ആവറേജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസിയാണ്. ഓക്കെ, ബട്ട് ദിസ് സോൺ 345 റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ആസ് ടേക്കിംഗ് എ സപ്ലി. സോ ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു എൻറ്റർ ദിസ് ട്രേഡ് വൺ മോർ ലോട്ട്സ്. ഞാനിവിടെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. ഐ വിൽ റിവേർട്ട് ഇറ്റ് ബാക്ക്. ഐ വിൽ ബി ഹിയർ.
സോറി. അപ്പൊ ഞാൻ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ഈ ഒരു ട്രേഡിൽ കൺവിക്ഷൻ കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതലാണ്. 345 വീണ്ടും 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 റിജക്ഷൻ ആവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എൻട്രി കുറച്ചുകൂടെ ദിസ് ടൈം ആവറേജ് ചെയ്ത് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. 228 ആൻഡ് 223 എന്നുള്ളതാണ് രണ്ട് എൻട്രീസ് വരുന്നത്. ആൻഡ് now this is trading below this level, so the conviction is more. I think that sellers are, aggressively selling on the call option. 5-10 minutes we might see this candle is trading below 300 or 301 or before 11:30. ഓക്കെ. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ദ ടൈം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോഫി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ട്രേഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒന്നുകൂടെ റീട്രേറ്റ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചെയ്യുകയാണ്. ഈ ട്രേഡ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻട്രി എടുക്കരുത്. ഈ ട്രേഡിൻ്റെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഹിറ്റ് ചെയ്തു, എൻട്രി കഴിഞ്ഞു. ഇനിയും വലിയൊരു ഫാൾ ഇവിടെ നിന്ന് വന്ന് അവിടെ നിന്ന് റിവേഴ്സ് അടിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഓക്കെ, എൻട്രി ഉള്ളവരെല്ലാം എക്സിറ്റ് ചെയ്ത് മാറുക. ഐ എം ഹോൾഡിംഗ് ദിസ് ട്രേഡ് ബിക്കോസ് ഐ വോണ്ട് ടു സീ if my scalping is better or my positional trade is better or a momentum trading is better, because I have a good conviction on a fall. Let's say for example, after hitting 4620 market will reverse. That's my conviction. But at the same time I have a zone as well to watch. Even if it is going, it can go up to 425 as a stop loss hunt. It can go up to 425, which is an 80 point from now. But on the wrong side, do I want to hold this trade so that my conviction is there? I can lose some points and be on that trade because your conviction is right. Or should I exit as early as or enter multiple times? See, because considering today, see, am I giving reasons for my trades being hold, or am I logically speaking? What do you think? See, because on a logic, if I go back on Bank Nifty, if I go back on 70 minutes,
75 minutes, and take the trades from here. This fall and this pullback is a good opportunity for me to re-enter, so I have a target like this in front of me. Okay. That is point number one. Point number two, if this level is taking us a good support, then market can make a good bullish move and think, make people think that market is reversing. If I take a daily view, every high, this is a sell on rise ಅಲ್ಲ. Every high is an opportunity for buying puts if you are a positional trader, considering this much fall, 2000 rupees fall, and you expect some more, right? So considering these facts, if I want to hold that trade for some more time, I might see a stop loss hunt until this level, then there's a reversal happening. So by end of the explaining itself, that got worked out. So we are still in that same trade. Yeah, look at this. 21,500 put option in Nifty. 58. Okay, that entry needs to be revised. Okay, I'll go with 21,450. This is the amount which I am going to or willing to lose on this particular trade, 1280 rupees. This is a hero zero trade. This trade can go to zero. So I don't recommend people entering this trade. This trade has to be entered from the profit you have earned from the market. Okay, it should not be entered. It should not be entered from your pocket. So make sure you understand the logic behind hero zero trades. So I have extended my stop loss. What is going to happen? Again, it can shoot up. Again, there is a push can give until this view. I can hold. I'm holding on this to trade because now I'm looking at my conviction. Trust me, my losses are big, but look at this PNL. Looking at this day, 1800 is my maximum loss limit for a particular day, right? So I'm holding on this trade again, and this comment, it is valuable more than 1000 times. I should say that. I should make a note. Exactly every time when our first target hit, I used to tend think opposite, but I should think in the same direction. But by the way, I have a good conviction on this market. That's why I'm holding this position. Even this trade is looking wrong at this moment. Let the market decide today, should I want to be in a scalper, or this kind of strategy doesn't suits me, or should I focus on
More of even if it's a loss, if you have a conviction, be with that conviction. Let the market decide today. Yeah, I was sharing this tab. So market is exactly rejecting at the zone 46.27. Okay. Whether this is going to break or sustain, that is the secondary part. But what do you guys think? Exactly at this point, exactly at this level, 46.02745, there is a sell orders being placed. How do you know that? How do you understand this zone? To be precise, you know for a fact market is opening at this zone. You don't know where it is going to open, but you have a zone. How do you know this? Have you ever thought about the zones like this? So now our stop loss for the next level is watching at 390, and we have 425. And beyond 425, are we going to be in the straight? No. So what is happening with other put options and call options as well? റിസ്ക് എടുക്കാനായിട്ട് എൻട്രി എടുക്കുന്നവർ ഈ സ്ഥലത്ത്, അതായത് 4620 ഫസ്റ്റ് ടൈം റിജക്റ്റ് ചെയ്യാണ്. ഈ ഒരു സോണിലെല്ലാം പുട്ട് ഓപ്ഷൻ ബൈ ചെയ്യാം. യു ഹാവ് എ ഗുഡ് ടാർഗറ്റ്. ബൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ജാനുവരി അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് വീക്കിലെ 45,000 പുട്ടാണ് ബൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുക. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ട്രേഡിംഗ് അറ്റ് 180. Read at this moment is sellers are booking profit on 21,450 put sell. Okay, they are not holding this trade at this moment. They are, some of them are booking profits by this spike. Okay, at the same time, on the call side, sellers, they are aggressively selling the call. Okay, that is also happening, and this happens in a fashion that this zone is actually working on the upper band. Okay, and 345 348 was our actual stop loss, right? 345 was our actual stop loss. Now it is back to that same zone, 346. This time, if it is reversing from this zone, this resistance can be considered as a support, and market can hit this 425 as well. That's what I read. But at the same time, if you look at our position below 183, put side is also being sold. So market to give a feeling that market is going upward, and both the side premium has to be eroded. So that's what happening actually. Sellers are selling aggressively on the call side and put side. As usual, we have not added our option selling. We'll go and add that one as well. I lost that conviction. അല്ലെങ്കിൽ ഈ 185 ഇങ്ങനെ ഒരു റിജക്ഷൻ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ റീസൺ ഐ എം നോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. ഓർ ദസ്
This one. Exactly 345 support ആയിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ ക്ലോസിംഗ് ഓഫ് ദ സ്കാൻഡിൽ ആണ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ഇനി another 2 more minutes are there, but it looks like 345 is taking support. ഇപ്പൊ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാവരുടെയും കൂടെ ഒരു സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് കൂടെ ഹണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടാവും. Should I put some scalping profit so that there is already a losing trade is going on, I can manage some profit from this, or should I keep it as hero zero? That's the question. Hmm. Sellers are aggressively, booking their profit, then the short covering is happening. They're like, do I want to be on this trade? Okay, I'll wait for this level. I'll wait for the candle close. So if you guys look at the actual PNL, now it is just cost. If I close this trade at this moment, കോസ്റ്റിൽ എക്സിറ്റ് ആവുന്നുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രേഡ് പോലും ഇവിടെ നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയില്ല. ദിസ് ഇസ് കോസ്റ്റ് നൗ. ഷുഡ് ഐ ഡു ദാറ്റ്? ദാറ്റ്സ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐ എം ആസ്കിങ് മൈസെൽഫ്. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം 345 എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, വെയിറ്റ് ചെയ്ത് വാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലെവൽ. സോ ഒരു ട്രേഡിൽ വരാവുന്ന മാക്സിമം റിസ്ക് ഞാൻ അവിടെ കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ട്രേഡിൽ നടക്കാവുന്ന മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് അവിടെ കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മൈ 183 is acting, no, it is not acting as a resistance, it's acting as a good support. ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ബയേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്. ട്രയൽ ചെയ്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ബയേഴ്സിന്റെ എൻട്രി വരുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് സ്കാൾപ്പിങ്ങിനെക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് വാച്ച് ചെയ്തത് ഓക്കെ ആണെന്നുള്ളൊരു ലെവലിലാണ് ഇപ്പോൾ ട്രേഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ലെറ്റ് മീ ജസ്റ്റ് ഗോ ബാക്ക് ആൻഡ് സീ വാട്ട് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് വിത്ത് ദ കോൾ സൈഡ്. Consider this is a hammer at zone. Failure and success, we will take a decision. If it is failing, we will hold on to that same trade. If it is getting rejected, I don't want to have another, loss. അല്ലെങ്കിൽ ബിഗ് ലോസ് വന്നിട്ട് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു കാരണം ഇവിടെ കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല. ഇഫ് ദ കൺവിക്ഷൻ ഇസ് റൈറ്റ്, ഹീറോ സീറോ തന്നെ മതി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ. നമ്മൾ നേരത്തെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ട്രേഡിനെ കംപ്ലീറ്റ് കവർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ട്രേഡായി മാറാനുള്ളത് ഹീറോ സീറോ തന്നെ മതി. എല്ലാ ട്രേഡും അവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹീറോ സീറോ അവിടെ പ്രോഫിറ്റിൽ ബുക്ക് ചെയ്തു. ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് 546 ഇന്നത്തെ ലോസ്, അതായത് പ്രോഫിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളുടെ ഒരു ലോട്ടിൽ വരാവുന്ന ലോസ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റി ആ ട്രേഡിനെ കോസ്റ്റിൽ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. മൈ കൺവിക്ഷൻ ഇസ് സ്റ്റിൽ ഓൺ ദ പുട്ട് സൈഡ്, പക്ഷേ മാർക്കറ്റ് ഇസ് ടേക്കിംഗ് ദിസ് 345 ആസ് എ സപ്പോർട്ട്. സോ ഇപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ അഗ്രസീവായിട്ട് സെല്ലിംഗ് തന്നെ വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂ ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ബോത്ത് സൈഡിൽ സെല്ലിംഗ് വരുന്നതുകൊണ്ട് ആസ് ആൻ ഓപ്ഷൻ ബയർ ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് ദറ്റ് കൺവിക്ഷൻ എനിമോർ. അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ ഹോൾഡ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ലോസ്, പ്രീവിയസ്ലി ഈ ഒരു ട്രേഡ് ഇത്രയും താഴെ പോകുമ്പോൾ ക്ലോസ് ചെയ്യാതെ വീണ്ടും ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് കിട്ടിയപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ആവറേജ് ഔട്ട് ചെയ്ത്
ഓൺ ദ ഹൈയിൽ ചെന്ന് അവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്തത്. ബിക്കോസ് ഐ ഡിഡൻ ഫെൽ ഇറ്റ് ഇസ് സംതിങ് ഗുഡ്, ബിക്കോസ് ഒരു തവണ കൂടെ മാർക്കറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഹണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. കോൾ സൈഡിൽ ഒരു എൻട്രി ഉണ്ടോ? കോൾ സൈഡിലെ എൻട്രി ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി എ റിസ്കി വൺ. പക്ഷേ ഓൾറെഡി വി ഹാവ് ലോസ്റ്റ് ദറ്റ് എൻട്രി. 345 എക്സാക്ട് എൻട്രി എടുക്കണമായിരുന്നു. 390 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 425 ആണ് ടാർഗറ്റ് ഉള്ളത്. 345 റിസ്കും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ വിത്തിൻ ദിസ് സോൺ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് വാച്ച് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക് അബൌട്ട് ദിസ് ട്രേഡ്, ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ട്രേഡ്? ഐ മേഡ് എ ലോസ്, ബട്ട് ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഫാക്ട്. ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ലോസ് ഒന്നുമല്ല. 2000 രൂപ ലോസ് വരെ നിങ്ങൾ കണ്ടതാണ്, ലൈവിൽ കണ്ടതാണ് അല്ലേ? ഈ 2000 രൂപ പോകുന്ന സമയത്ത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറാത്ത ഒരു കൺവിക്ഷൻ എനിക്ക് കോസ്റ്റ് ടു കോസ്റ്റിൽ കിട്ടിയ സമയത്ത് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് മാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ആ പൊസിഷനെ ഒരു ഹീറോ സീറോ വെച്ചിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചെറിയൊരു പ്രോഫിറ്റ് കൂടി എടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, അതിനെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ദാറ്റ് ട്രേഡ് വാസ് റോങ്, ബട്ട് ഐ തിങ്ക് some position has to be managed something like this. I believe so, so. What do you guys think? What do you feel about that particular trade? Not about the whole day. ഇനിയും മാർക്കറ്റ് അവിടെ കിടക്കുകയാണ് കുറച്ച് അങ്ങോട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പിക്ചർ അബി ബാക്കി ഹേ ബായ്. സോ ചെറിയൊരു പോയിന്റ് ലോസ്, ദാറ്റ് ഇസ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഗെയിം. ഇന്നത്തെ ഒരു ലേണിംഗ് ആയിട്ട് നമ്മളിവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാണല്ലേ. ഫസ്റ്റ് 3 ലെവലിൽ, അതായത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ, ഫസ്റ്റ് 3 ലെവലിൽ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ചങ്ങായി ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രേഡ് എടുക്കുന്നത് നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഐ വാണ്ട് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി കാറ്റഗറി ട്രേഡർ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ mistakes you do, what are the learnings you can get it done, what are the challenges is there in a trade. Are you a scalper, are you a momentum trader, are you a positional trader? But how can you manage your emotions? Those things will be learned in the first 3 levels. And you don't have to be right every time, but make sure you are not losing more than 40 points. That is the only agenda for that particular zones. So I haven't heard from you guys. What do you think about the last particular trade? $46,500. ഞാൻ ഒരു കോൾ സൈഡ് എൻട്രി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. മൈ ടാർഗറ്റ് ഇസ് ദിസ്. ബേസ്ഡ് ഓൺ 345 സപ്പോർട്ട് എടുക്കുന്നതിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ എൻട്രി എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു സ്പൈക്ക് കൂടെ മാർക്കറ്റിൽ വരുന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. നേരത്തെ പുട്ട് സൈഡ് ആക്ടിങ് എസ് എ സപ്പോർട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എക്സാക്ട്ലി ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, റിവേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് there is a reason behind this trade. ഈ ട്രേഡ് റോങ് ആവുകയാണെങ്കിൽ, കോൾ സൈഡിലെ ട്രേഡ് 425 ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ, അവിടെ നിന്ന് റോങ് ആവുകയാണെങ്കിൽ, എക്സാക്ട് ദിസ് പോയിന്റ് തന്നെ റിജക്ഷൻ അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ പുട്ട് സൈഡിലേക്ക് എൻട്രി എടുക്കും. പക്ഷെ ഒരു തവണ ഒരു സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഇവിടുന്ന് ഹണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഐ സീ ദാറ്റ്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ട്രേഡ് അങ്ങനെ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് വാട്ട് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡു, 46,500 ഐ എം ഗോയിങ് ടു ആഡ് 46,600.
രണ്ട് ലോട്ട്സ് അവിടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ രണ്ട് ലോട്ടും ആഡ് ചെയ്തതിൻ്റെ 383 ബിലോ, 383 ആണ് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ട്ടോ. ഈ എൻട്രിയുടെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് 383 ആണ്. ഈ കാൻഡിൽ ഈ മിനിറ്റിൽ ക്ലോസ് ആവുന്നത് 383 ബിലോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഹോൾഡ് ദിസ് ട്രേഡ്. Now it is trading at 190, 183, സോറി 383 അല്ല, 183. ഇപ്പോൾ 183യുടെ താഴെയാണ് ഇത് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഹോൾഡ് ദിസ് ട്രേഡ്. നേരത്തെ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പ്രോഫിറ്റ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലേഴ്സ് കുറച്ചുകൂടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, സെല്ലേഴ്സിന് കുറച്ചുകൂടെ ബോത്ത് സെല് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, സെല് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു ഗുഡ് റെഡ് ക്യാൻ കാണുമ്പോഴും മാർക്കറ്റ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ പ്രീമിയത്തിൽ കോൾ ഓപ്ഷൻ സൈഡിൽ സ്പോട്ടിൽ റെഡ് ക്യാൻഡിൽ കാണുകയാണെങ്കിലും ഇവിടെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ബൈയിങ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ലെറ്റ് us look at this candle close 183, 185, 185.35, 2 points away. I am expecting a spike. The trade will be on a, within seconds ചിലപ്പോൾ ക്ലോസ് ചെയ്ത് മാറേണ്ട ഒരു ട്രേഡായി മാറാം. അപ്പോൾ ഒരു സ്പൈക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്പൈക്കിൽ തന്നെ റിവേഴ്സും അടിക്കാം. ആ സമയത്ത് പോയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പുട്ടും എൻട്രി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും. സോ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഐ എം വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ബോത്ത് ദ ട്രേഡ്സ് ടു ഹാപ്പൻ. സോ ഐ വിൽ ഗോ ബാക്ക് ആൻഡ് see what is this. Okay, 45,500ന്റെ പുട്ട് ഓപ്ഷൻ അല്ലേ. Not now, I'll keep this one here. Not now. നെക്സ്റ്റ് ഒരു സ്പൈക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് 425 കോൾ ഓപ്ഷൻ സെല്ലാവുമ്പോൾ 425, by the way, I'm going to keep it as limit order, sell at this point 424, target is going to reject, order is going to reject. Okay, we have to sell it manually. I think let's close it manually. Our entry was a bit early, I suppose, in the last trade. Concept was correct. I was in that last trade but exited with you. Yes, that was an early entry, right? This learning we are going to carry forward. This learning you have to remind me as well. This beautiful learning we are going to carry forward. Okay, I'll make it red if you want. Or done. So this gives us another message. Instead of trade what you think, you can trade what you see. That is the simple message. Trade what you see rather than trade what you think. But we always make our thinking more special than seeing, right? That's how the brain, or the human brain, is wired to trade, or wired to think in trading at least. But 183 is acting as good support point at this moment, but I feel that there should be a fall and then a bounce back, but I don't know whether it is happening or not. This point is exactly acting as a resistance. Usually something like this happens, and then all of a sudden from there, the
bear's trap. People will enter at this point, has to be trapped again so that they think that the whole trade for the day is bullish. So I'm going to enter three trades at the same time. The one when the spike is happening. Let's see. Let's book at 425 and let us reverse that hero zero trade. This time we can go even further with the for 21,500 put option. Those who are not entered any trade, you guys can still wait because this area is a crucial point. If the market is trading above, giving a spike, coming back, taking the support, then moving ahead towards the upside, then this target might be a problem. But even today, I think market is going to close at this level. 44,972 is what my closing for the day. That's what I think market is going to do. But let's see within that range, can we get a good trade? The stop loss is just 345, by the way. This time we are not going to wait similar like before. Those who have not entered on this trade, and if you are a risky trader, 345 is the stop loss. It is near to the stop loss. You guys can enter on this called scalping. And the reason for that is next candle is going to shoot up like anything and it's going to be beyond 391. That's what I think. Let's see, this is the third minute near to 345. You guys can enter. Now the market is trading solid and trading like a reversal on the put side. People might enter here for put, but market wants to take out that entry as well. If that is happening, we can see a good sell off right after this candle. So we are near to the stop loss 345, near to the stop loss. Those who have not entered in this trade, you try just 2 points or 5 minutes. You have to wait in this trade and just check exit if you are wrong. That's it. 345.70 stop loss.
Any entries so far? Look at this hero zero. We have closed early at 34 and now it is trading below 34. Those who choose the strikes, um, prices below 30 rupees, and they get trapped every time. Every single time they get trapped. And understand, choosing small premiums on options will always make you a, you know, more, what I would say, probabilistic than the higher premiums. We have a good hammer and a follow, confirmation candle, but I think the follow-up candle is going to fail. Okay, this is the fourth candle. This candle itself should close above 46.27 for this trade to do well. This candle itself should do that. Look at the spot indecision. Look at the put side. There is a selling happening already from the first minute, 30 seconds. Anybody has entered this trade at 345 would have been in a 10 points profit now. This candle should close below 183 and on the spot 46.20 above. Let's see if that trade is giving us a good profit. So this is the third trade, by the way. So failure and success of this trade is within 3 minutes. 3 minutes, we are going to exit the trade and hold on to the previous view, or within the 3 minute, we are going to book some profit and hold on to the new scalping view. So earlier, you know, momentum trade we booked at the lowest point, right? But that was a good learning though. പക്ഷേ ഈ 345 എന്ന് പറയുന്ന എക്സാക്ട് മൊമെന്റ് എക്സാക്ട് ഫോർത്ത് ക്യാൻഡിൽ ഇസ് റിവേഴ്സിങ് ആൻഡ് 345 ബിലോ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെച്ചുകൊണ്ട് പുട്ട് സൈഡ് ബൈ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ ട്രേഡ് ആക്റ്റീവ് ആണ്. ബട്ട് ഫോർ ദാറ്റ് അനദർ 2 more minutes we have to wait and watch. Just 2 more minutes. I'm not closing this trade on a FOMO, or if it's a loss, I'm here to accept that loss because we are in this trading business and market can do crazy stuffs. So let's see what is going to happen at the fourth candle. This candle should trade below 183. When the trade is going wrong, if you are able to think in a perspective that 345 is my stop loss,
If this candle closes below 345, I'm going to close this trade. I can enter into this trade. Then you are a good scalper, I would say. It is near to the stop loss, by the way. Let's see what is happening. As I said earlier, I'm being bit early though. What do you think, guys? Is it a bullish market or a bearish market? What do you think market is going to do? What do you think? Where is the exact, you know, closing for the day? So what is our stop loss? Did the, did the stop loss hit 345? Yeah. Actually speaking, yes, stop loss has taken out, but closing is not below the stop loss. So we are holding on to this trade. It is as simple as that. The question is, are you waiting for this 5 minutes closing basis, or are you closing out of FOMO? If you take this out from your brain, every green candle I should go and enter, and every red candle I'm going to book loss, you take that out, 20% of your problem is solved. Trust me, 20% of your trading problem is solved, because you should be watching on the close, not candle can go like this, candle can come like this, it can go all the way up and come down, it can go all the way up and continue that momentum. Anything can happen, but you have to make decisions based on the closing. Are we at a stop loss? How many of you have taken trades near to the stop loss? സ്റ്റോപ്പ് ലോസിലേക്ക് അടുത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് എൻട്രി എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്? അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്യാൻഡിൽ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഹിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് മിനിറ്റിലോ തേർഡ് മിനിറ്റിലോ നമ്മുടെ ലോസ് ഒരുപാട് പോകുന്ന പോലെ, ഞാൻ വീണ്ടും റോങ് ആണല്ലോ, എന്റെ മൂന്നാമത്തെ ട്രേഡ് ആണ്, ഐ ഷുഡ് തിങ്ക് അല്ലെ, ഓക്കെ എന്റെ മൂന്നാമത്തെ ട്രേഡ് ആണ്, ഞാൻ ലൈവ് ചെയ്യുകയാണ്, ഈ ലൈവിൽ വാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പേര് കുറച്ച് ഫ്രണ്ടിലുണ്ട്, ഞാൻ റോങ് ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കാം? ഞാൻ റോങ് ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലൈവിൽ വാച്ച് ചെയ്യുന്നവർ നാളെ വാച്ച് ചെയ്യാതിരിക്കുമോ? This can come to my thought process alle. But what do I have? What is the best thing I have? You can be wrong 66% of the time. Sinu, you can be wrong 66% of the time. Not a problem, don't even bother about it, until and unless you are able to keep yourself afloat. If you are able to keep yourself able to share this PNL without fail, you are doing an amazing job. And this trade, this particular trade, let it go hit stop loss, let it go let it go hit target. This is the trade. If I take 10,000 trades, this is just one of them. So this is what keeps me, not being greedy or not being fearful. I hope this lesson is good for you guys. I hope this lesson is an amazing factor. ഈ ട്രേഡ് ശരിയാവാം, തെറ്റാവാം, ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി, ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി റോങ്. പക്ഷെ മാർക്കറ്റിൽ റോങ് ആവുന്നതിന് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ട്രേഡ് നഷ്ടമാവുന്നതിന് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ റോങ് ആവുമ്പോൾ എത്ര പോയിന്റ് നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് ആലോചിക്കുക, നമ്മൾ റൈറ്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് എത്ര പോയിന്റ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളത് ആലോചിക്കുക. അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ട്രേഡിൽ.
ഒരാൾ ട്രേഡിൽ വന്ന് പ്രോഫിറ്റ് എടുത്ത് കാണിച്ചു തരുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന കോൺഫിഡൻസിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കോൺഫിഡൻസ് ലോസ് മേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ ലോസ് ട്രേഡിംഗിൽ വരാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റണം. സോ ലുക്ക് അറ്റ് ആർ P&L. ഇറ്റ്സ് 1000 പ്ലസ് ഓഡ് ലോസ് ഫോർ ദ ഡേ. ഇന്നത്തെ ഡേയിൽ 3 ട്രേഡ് എടുത്തിട്ടുള്ളതിൽ 2 ട്രേഡ് ലൂസിംഗ് ട്രേഡ്സ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ട്രേഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രീതി ലൂസിംഗ് ട്രേഡർ ആയിട്ടാണ്. വാട്ട് ഡു യു വാണ്ട് ടു ഡു? Do you want to close this trade at this moment? There is a beautiful hammer formation. അല്ലേ? അത് ഫെയിൽ ആവുന്നുണ്ടോ സക്സസ് ആവുന്നുണ്ടോ എന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് വാച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ക്ഷമയെങ്കിലും കാണിച്ചില്ലെങ്കിൽ, ആ പ്രോഫിറ്റ് റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ, ആ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ഷമയില്ലെങ്കിൽ, ഒരു ലോട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റാത്ത ട്രേഡ്, ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ 10 ലോട്ട് ട്രേഡ് ആവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളിവിടെ 30,000 പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ആണ് മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടത്. 100 ലോട്ടിൽ ട്രേഡ് ആവുകയാണെങ്കിൽ 3 ലക്ഷം രൂപയുടെ ലോസ് ആയിരിക്കും ഒരു ട്രേഡിൽ നിങ്ങൾ മാനേജ് ചെയ്യുക. ആ പോയിന്റ് നിങ്ങൾക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ, ഇത് ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നാണ് പഠിക്കാൻ പറ്റുക? എന്നാണ് മാർക്കറ്റിന്റെ സൈക്കോളജി ഞാൻ യെസ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ലേൺ ദിസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുക? ഹാമർ, ഫെയിലിയർ ഓഫ് ദാറ്റ് ഹാമർ, ആൻഡ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ക്ലോസ് ദാറ്റ് ട്രേഡ്. ലെറ്റ് മീ ജസ്റ്റ് ടേക്ക് എ ഫോളോ അപ്പ്, ടേക്ക് എ ലുക്ക്. $345 സ്റ്റോപ്പ് ലോസ്, എക്സാക്ട്ലി 345 മാർക്കറ്റ് നിൽക്കുന്നത്. ദിസ് ക്യാൻഡിൽ ക്യാൻ ഗോ ഈവൻ ഫർദർ. അതായത് ഈ ക്യാൻഡിലിന്റെ ഒരു സ്വഭാവം വെച്ച് ഫസ്റ്റ് 2 മിനിറ്റ്സിൽ ട്രേഡ് ആവുന്ന രീതികൾ നോക്കിയിട്ട് ഐ വിൽ എക്സിറ്റ് ദിസ് ട്രേഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ടേക്കിംഗ് സപ്പോർട്ട്. ഈ ഒരു റെഡ് ക്യാൻഡിൽ പുഷ് ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല, ഈ ഒരു ബോഡീനെ പുഷ് ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിൽ സെൽ ഓർഡേഴ്സ് ആണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഐ വിൽ ഗോ ബാക്ക് വിത്ത് മൈ പ്രീവിയസ് selling view. Just this candle. $345 സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും എൻട്രി എടുക്കാം. 345 തന്നെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻട്രി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നവർ എത്ര പേരുണ്ട്? അതുപോലെ തന്നെ ദിസ് ട്രേഡ് ക്യാൻ ഗോ റോങ്. 345 തന്നെയാണ് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ്. ക്ലോസിംഗ് ബേസിസിലാണ് ഇപ്പോഴും വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു ക്യാൻഡലിനെ ഞാൻ ആ റിസ്ക് അങ്ങ് മാറ്റി വെക്കുന്നത് ക്ലോസിംഗ് ബേസിസിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ്. സോ I think we can remove the hammers അല്ലേ?
പക്ഷെ അത് റീഡ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ആക്ച്വലി ഹാമേഴ്സ് ഇല്ലാതെ ഒരു ട്രേഡ് നമുക്ക് എടുത്തു വെക്കാം. ഇപ്പം ഇഫ് ഐ ഗോ ടു സെറ്റിംഗ്സ് ആൻഡ് ഇഫ് ഐ ടേക്ക് സിംബൽസ്, ഇഫ് ഐ റിമൂവ് ദ വിക്ക്, ഇങ്ങനെ ട്രേഡ് ചെയ്താലോ? ബോഡി മാത്രം വെച്ചുകൊണ്ട് വിക്ക് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ട്രേഡ് ചെയ്താലോ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിരിക്കുമോ? ക്ലോസിംഗ് വെയിറ്റ് പോലെ തന്നെ വിക്ക് വാച്ച് ചെയ്യാതെ. ക്ലോസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണെന്നുള്ള ബോഡിയിൽ മാത്രം വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബോഡി ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് ബിലോ ആണോ എബോ ആണോ എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് ട്രേഡ് ചെയ്താലോ? ബട്ട് ഇറ്റ് സീംസ് ഓഡ് അല്ലേ? നമ്മൾ പുതിയതായിട്ടൊന്ന് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനം ആയതുകൊണ്ട് ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഡു ദാറ്റ്. ലെറ്റ് us ലേൺ as it is. എത്ര പേര് ഈ ട്രേഡ് 345ലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് എൻട്രി എടുക്കാം, ഇതൊരു ലോസ് അല്ല, എൻട്രി എടുക്കാം എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്? എത്ര പേര് ഈ ട്രേഡ് ലോസ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ യുനോ ഐ ഗൈസ് റിയലി മിസ് യുവർ കമന്റ്സ് മാൻ. യു ഗൈസ് ആർ വാച്ചിങ് ബട്ട് ഐ ഡോണ്ട് നോ വൈ യു ഗൈസ് ആർ നോട്ട് ബീയിങ് വെരി ആക്റ്റീവ്. ഞാൻ പറയുന്നത് എല്ലാം ചെയ്ത് കണ്ടിട്ട് പറയാമെന്നാണോ, അല്ലെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യുനോ എന്തിനാ വെറുതെ എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടാണോ, ഓർ ആർ യു ഗൈസ് ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ്? ഐ ഡോണ്ട് നോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ട്രേഡ് പ്രോഫിറ്റിലായിരുന്നു, രണ്ടാമത്തെ ട്രേഡ് ലോസ് ബുക്ക് ചെയ്തു, ആൻഡ് ദ തേർഡ് ട്രേഡ് നമ്മൾ വി ആർ ഇൻ ദ കോൾ സൈഡ്. ആർ വി ഗോയിങ് ടു ബുക്ക് ദ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ്, ഓർ ആർ വി ഗോയിങ് ടു റീ എൻറ്റർ എനി ന്യൂ ട്രേഡ്സ്? ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. അത്ര കാര്യങ്ങൾ നോക്കിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓപ്ഷൻ സെല്ല് ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലേ? ഓപ്ഷൻ സെല്ല് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഷെയർ ദിസ് ടാബ്. പോർട്ട്ഫോളിയോ, കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ പോർട്ട്ഫോളിയോ ഒക്കെ എത്ര വലിയ ലോസിൽ പോയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതൊന്ന് വെറുതെ പോയി നോക്കാം. ഞാൻ ഒന്നിനും ചേഞ്ചസും ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. ദിസ് ഇസ് ഫോർ ലേണിംഗ് പർപ്പസ്, സോ ഐ എം നോട്ട് ചേഞ്ചിങ് എനിത്തിങ്. സോ ഇറ്റ് വാസ് എ how much percentage loss? Yeah, more than profit it went loss, 3 times 4 times loss, right? So I'll go to the portfolio and edit this one. I see a bearish on bank nifty. What is this short synthetic? So I have 53% profit probability, 25th Jan. ആ പോർട്ട്ഫോളിയോ ആഡ് ആയിട്ടില്ലല്ലോ. സ്റ്റോപ്പ് ലോസിലേക്ക് അടുത്ത് പോകുമ്പോഴൊക്കെ ട്രേഡ് എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഹിറ്റ് ചെയ്തു, പാർത്ഥിപൻ ബ്രോ, ഇഫ് യു ആർ വാച്ചിങ് ദിസ് ട്രേഡ്, സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് എന്താണ്, എന്ത് റീസണിലാണ്, എന്ത് ലോജിക്കിലാണ് വെക്കുന്നത്, അത് ഹിറ്റായോ? അല്ലെങ്കിൽ പലതവണ ഐ ഹാവ് സീൻ ദാറ്റ് ഒരു ട്രേഡ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യു ആർ കമ്മിങ് ആൻഡ് ടേക്കിംഗ് നോട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഹിറ്റ് എന്നുള്ളത് മാത്രം. അപ്പൊ ആ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ രീതി, റീസൺ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് ഇപ്പോഴെങ്കിലും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ട്രേഡ് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഒരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്ലോസിംഗ് ബേസിസിൽ വാച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതിന്റെ റീസൺ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഈ ട്രേഡിലുണ്ട്. ദിസ് ട്രേഡ് ക്യാൻ ഈവൻ ഗോ റോങ് നൗ, പക്ഷേ ദ പോയിന്റ് ഇസ് യു ഷുഡ് വാച്ച് ഓൺ ക്ലോസിംഗ്. നമ്മളത് ചെയ്യാറില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും 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 റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നത്. ഫോമോ, ഫിയർ ഓഫ് മിസ്സിംഗ് ഔട്ട് ഓൺ എ ഗ്രീഡ്, കണ്ടിന്യൂസ് ബുള്ളിഷ് ക്യാൻഡിൽസ് വരുമ്പോൾ, അതായത് ഈ ട്രേഡിൽ പോയിട്ട്
കോൾസ് നമ്മൾ ഈ ട്രേഡ് എടുത്ത് എക്സിറ്റ് ചെയ്തതാണ് അല്ലേ, 390 അല്ലെ 389 എക്സാക്ട്ലി മാച്ച് ചെയ്ത് നമ്മൾ എക്സിറ്റ് ചെയ്ത ട്രേഡാണ്. എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഒരു ട്രേഡ് നമ്മൾ എൻട്രി എടുക്കാതിരുന്നു ഇവിടുന്ന്. പക്ഷെ ഒരിക്കലും പോയിട്ട് വേണം ഫോം പോയിട്ട് ഈ ട്രേഡിൽ എൻട്രി എടുത്തിട്ടില്ല. ഒരിക്കലും പോയിട്ട് ആ ട്രേഡിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ ഫിയർ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ പ്രോഫിറ്റ് പോകും പറഞ്ഞ് ഒരിക്കലും ഒരു ട്രേഡ് നമ്മൾ എൻട്രി എടുക്കുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമയത്തും നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രോഫിറ്റ് പോയല്ലോ. ഇന്നത്തെ മോർണിംഗിൽ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് തന്നെ ഭയങ്കര ഗ്യാപ് ഡൗണിലാണല്ലോ. ഇന്നലെ എനിക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ, ഹോൾഡ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ പ്രോഫിറ്റ് ആണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള റിഗ്രറ്റ് കൊണ്ട് മാർക്കറ്റിനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇഫ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻസ്, ഞാൻ ഉറങ്ങിപ്പോയി അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ കൺവിക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഞാൻ ആ ട്രേഡിലില്ല, ദാറ്റ് ഇസ് ഫൈൻ. അടുത്ത ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്താണെന്ന് നോക്കി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ മേക്ക് ഷുവർ I am active. Great. I know you are active because you was not there yesterday and you are available today and you are on full charge. I know you are active. And thank you for being active, by the way. I understand by being active, you are in good profit. By the way, I'm not able to see your updates. Have you done after? Yeah, you are updating every day. You're updating every day. That's great, buddy. No trades yesterday. 1220 56 rupees profit. Okay, you have uh, some more days. But what I would suggest, at least you understand the concept. You have some more conviction than this day. I remember this day when even when we are holding that position, you just booked that loss. So more than that, you have conviction now. So what I think is, after 2 days you can go to the level 2. Even if you are not achieving this target, you can start activating your lot size to 2. Okay. And Agil bro, what is your status? 6500 loss. I cannot see 16th. I cannot see 17th. I hope this day itself you have booked some profit. If you have not updated, please do update it. And what else? Where are we? Now, is it taking a rejection at this point? On the spike fall, am I going to enter or book the profit or enter into the put side? So these are the questions now. And for 21,500 put option, now it is trading at 39. I'm adding at 23. I'll keep it 24. Oh, the capital is completely deployed. Not a problem. കുഞ്ചി പേസിന വേണ എങ്കണ്ണை പേസിന. Twelve o'clock there and 6:33 here. I have to get ready as well. ഈ ട്രേഡ് ഒരു സ്കാൾപ്പ് ചെയ്ത് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇറങ്ങാന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. And I hope I am clear. I'll not be available for a couple of days for the whole day because my
RJT starts at today. I can plan for 10:30. Yesterday it was at 9, and today I can plan for some time until 1:30. I can be here. But let me see how's my schedule today. Okay, so profit exactly 4:25 ആവുന്ന സമയത്ത് ക്യാൻഡിലിന്റെ ക്ലോസിങ്ങിനെ വാച്ച് ചെയ്ത് ബുക്ക് ചെയ്യാനാണ് നോക്കുന്നത്. ക്യാൻഡിലിന്റെ ക്ലോസിംഗ് ദിസ് ടൈം, those who don't want to take any risk, or this is the target, 426 is the target, or even you guys can make sure. Yeah, somewhere here you can book, somewhere here within this range. Or if you want to trial this trade, when it go like this, you keep a trailing stop loss at 424, so that if it is coming back beyond this 424, you are not in a losing position, but your profit might go less. But if you are in a winning position, you guys can book at this point, and it might come back and give once more, same trade as well. So do wisely what kind of trader you are. If you are a scalper, I would suggest go and book exactly at this point. If you are a momentum trader, watch this range and trade. Both the sides traders you are, and you don't have to make any losses. Don't go the trade beyond 369. Don't go this trade beyond 369. This trade should not be closed in a negative now. We were waiting for so long. This trade should not be closed in a negative now. You can also make a note, something like that. And trust me, this is not bullish. This is a great opportunity for a positional selling, and you are getting cheaper. Just imagine the premiums was spiked so much yesterday. Look at this put. It went up from 90 or 87 rupees to 300, or 87 rupees to 600, and sellers want to capitalize this spike as well. That is overbought, or fear of losing more. People have squared off, or short covering happened. So that's what happening. Actually, we will look for some good cheap premiums and options to get a long trades on a put side. Make sure you guys are not ending this position in a loss, because this is on a call side, and any time this can reverse. Make sure you guys are trailing the stop loss to cost,
Even after hitting your stop loss, this can go up, but don't worry about it. If you want to book it, book now. If you don't want to lose even a single penny, book now. But what I think, market might reverse from this point itself. Let me see the closing of this candle. It should close be above this 190. It should not close like an indecision candle. It should close like an above 190 for hitting target of 425. Let us go back and see. Yeah, it should hit here 46,359 from the lower band to upper band. From then, there should be a fall. So we have some more points. 100 points we have on our futures as well. And yes, it is trading above 390, and closing should be also above 390. It should not be beyond below that. ഒരു minute, ഒരു minute. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. So target hit, profit booked, and those who are momentum traders, keep trialing 425. Whatever goes beyond this level, that's not my cup of tea, and I'm closing the trade again. So should I go back and book 23? No. Yeah. Hero zero entry on the put side, or how's our premiums are trading on the call side? 45,800. 45,800. Invest margin 30 lot. Not now. I'll wait for some more time. Once I get a clarity, this is the level 328. I'm going to buy call put option 45,800 put option above 328. Oh my god, that was a limit order. Confirm cancel. This is not a former entry. This is my zero risk entry, by the way. പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത് എത്ര പേരുണ്ട്, എക്സാക്ട്ലി ആ സോണിൽ കയറി പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത് എത്ര പേരുണ്ട് ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാമോ? Did you guys book your profit, or are you guys still holding it? I booked it 577. That's great. That's great. Superb. So the whole point which we discussed was love making losses, and if you don't consider this loss, particular loss on that fourth trade,
See, now it is trading around 346 loss. Don't consider that you are way beyond 1k profit, right? So things are happening good and smooth. Make sure you are learning something new every single day. And this is the high keeping us a stop loss. This time I'm going to add to this, what is it call, option 21500 put option as well. ഇതൊരു ഹീറോ സീറോ ട്രേഡ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാണ് at 23. 23 ഒരു ഓർഡർ കൂടെ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹീറോ സീറോ ട്രേഡ് 21500. മാർക്കറ്റ് ഇസ് ട്രേഡിംഗ് 21522 എക്സാക്ട്ലി. 21500 ഹീറോ സീറോ ട്രേഡ് ആണ് ആക്ടിവേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ലിമിറ്റ് ഓർഡറിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള at 2380. മാർക്കറ്റ് കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി, അല്ലെങ്കിൽ 425 ബുക്ക് ചെയ്തില്ല, പ്രോഫിറ്റ് പോയി, നമ്മളുടെ എക്സാക്ട് റിസ്ക് റിവാർഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ റിസ്കിൽ എൻ്റർ ചെയ്ത് ടാർഗറ്റ് പോയിട്ട് ഹിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മൊമെന്റിലാണുള്ളത്. ദിസ് ക്യാൻ റിവേഴ്സ്, വി ക്യാൻ ബി റോങ് ഇൻ ദിസ് ന്യൂ ട്രേഡ് ആസ് വെൽ. പക്ഷേ റിസ്കിനടുത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ എൻട്രി എടുക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് യു സീ എ റെഡ് കാൻഡിൽ യു സീ ദാറ്റ് ആസ് എൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. ഇഫ് യു സീ എ ഗ്രീൻ കാൻഡിൽ സീ ദസ് ആൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു സെൽ ഇറ്റ്. അങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മൈൻഡ് സെറ്റ് ആണ് ബിൽഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത്. സോ ദിസ് ലോസ് നോട്ട് എ പ്രോബ്ലം, ബിക്കോസ് വി ആർ ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് ട്രേഡ് വിത്ത് എ കൺവിക്ഷൻ. ആ അതേ ഒരു കൺവിക്ഷനിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും എൻട്രി ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പൊസിഷൻ ട്രേഡ്സിൽ, അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മൊമെന്റം എന്നുള്ള ഒരു ട്രയൽ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു റീസൺ കൊണ്ടാണ്. ഇതുവരെയാണ് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. ഇതിന് ബിലോ എന്തായാലും പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത് മാറുക തന്നെ വേണം. പക്ഷെ ഇതിന് എബോ ട്രേഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ നിങ്ങൾക്കും ബുക്ക് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ഐ ആം ഓൾസോ ഗോയിങ് ടു എക്സിറ്റ് ദാറ്റ് പുട്ട് സൈഡ് ട്രേഡ്. റെസിസ്റ്റ് ചെയ്ത് വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് ട്രേഡ് ആവുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ പോയിന്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു ഫേക്ക് ഔട്ട് കൊടുക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. സോ ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ലൂസ് എനിത്തിങ്. ബട്ട് സീറോ റിസ്കിലുള്ള എൻട്രി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ എന്ത് എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ദിസ് 324 എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. Got it? And this trade activated. I don't want to miss this entry. കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് കയ്യിൽ നിന്ന് പോയാലും കുഴപ്പമില്ല. 1400 രൂപ റിസ്ക് ഉണ്ടല്ലേ. ഓക്കെ, ദിസ് വൺ. ഈ ക്യാൻഡലിന്റെ ക്ലോസിംഗ് വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വാച്ച് ചെയ്യാം. അടുത്തൊരു എൻട്രി അല്ലെങ്കിൽ ഹീറോ സീറോ എൻട്രി ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ആ ഹീറോ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ട്രേഡ് ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കംപ്ലീറ്റ്ലി ക്യാപിറ്റൽ വാഷ് ഔട്ട് ആവാനുള്ള സാധ്യത ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് വാച്ച് ചെയ്തിട്ട് എൻട്രി ചെയ്യാം. ദിസ് ലുക്സ് ഗുഡ്. തേർഡ് മിനിറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഒരു എൻട്രി കൂടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എൻട്രി എടുത്തിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യാന്നേ, ആ സോൺ എൻട്രി എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ റിജക്ഷൻ. കാരണം ഈ ഒരു എൻട്രി കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ക്ലോസിംഗ് തന്നെ ദിസ് ക്യാൻഡിൽ ബിലോ 410 ബിലോ ആയിരിക്കും ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. സോ 30 റുപ്പീസിന്റെ ഓപ്ഷൻ സെല്ല് ചെയ്യുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ പെന്നി ഓപ്ഷൻസിന്റെ പ്രീമിയം സെല്ല് ചെയ്യുന്നവരെല്ലാവരും ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും, പുതിയ എൻട്രീസ് ഇവിടെ എടുക്കും. ആൻഡ് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഒരു 20 പോയിന്റ്സ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും എൻട്രി എടുക്കുക. ആ സെല്ലേഴ്സ് ഫെയിൽ ആവുന്ന സമയത്ത്, ആ സെല്ലേഴ്സ് 21500 പ്രൈസ് മാത്രം നോക്കിയിട്ട് സെല്ല് ചെയ്യുന്ന 30 റുപ്പീസിന്റെ ഓപ്ഷൻ സെല്ലേഴ്സ് ഫെയിൽ ആവുന്ന സമയത്ത് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ബുക്ക് എ ഗുഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഹിയർ. They are going to shit like an elephant if this trade is going right. Yes,
ക്ലോസിംഗ് ബിലോ ആണ്. എത്ര പേര്, സൗമ്യ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത ഒരാൾ, വേറെ ആരും ഇല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണോ? കമോൺ, ഞാൻ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, മ്യൂട്ട് ആയിരുന്നു, സോറി. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്, ഇപ്പൊ എടുക്കുന്ന ട്രേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ട്രേഡ് ഒരു പൊസിഷണൽ ട്രേഡ് ആണ്. 46,032 താഴെ, ഇഫ് മാർക്കറ്റ് ഇസ് സസ്റ്റൈനിങ് അബോവ് ദിസ് ലെവൽ, ഐ മൈറ്റ് ക്ലോസ് ദിസ് പൊസിഷൻ. ഇഫ് നോട്ട്, I'll hold this position and book at 44,972. If it is happening today, I'll book it. If it is happening tomorrow, I'll book it. This is my target. This is my entry. And what is your risk? If the trade is going something like this, you keep it risk. This is my target. ഈ ട്രേഡ് ഒരു പൊസിഷണൽ ട്രേഡ് ആണ്. ഇന്ന് മേക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും, മേ ബി ഒരു 1300 റുപ്പീസ് പ്രോഫിറ്റിൽ റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ പ്രോഫിറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി റിസ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട്, അതായത് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ പ്രോഫിറ്റ് സെക്യൂർ ചെയ്ത് ഇന്നത്തെ പ്രോഫിറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി റിസ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ട്രേഡിൽ നിൽക്കാൻ വെർത്തുള്ള ഒരു ട്രേഡ് ആണ്. ദിസ് ഇസ് എ പൊസിഷണൽ എൻട്രി. സോ മേക്ക് ഷുവർ യു ഗൈസ് ആർ acting it accordingly if you want to. Or, and meanwhile, I'll just take a short break and come back. If you have any doubts, please do let me know.
അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉഷാറല്ലേ? ട്രേഡിൽ ഇനി ഒന്നും കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യാനില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് വാച്ച് ചെയ്യാനില്ല. ടാർഗറ്റിലേക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ പ്രോഫിറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും സീറോ ഹീറോ, അല്ലെങ്കിൽ യുനോ ലൈക്ക് ഇന്നത്തെ പ്രോഫിറ്റ് കംപ്ലീറ്റും റിസ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു എൻട്രി ആണ്. ടാർഗറ്റ് നമുക്ക് 44,972 വരെ ടാർഗറ്റ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ടുഡേ ഓർ ടുമാറോ. ഇപ്പോൾ ട്രേഡ് ഒരു 1200+ ഓഡായിട്ട് റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ട്രേഡ് ആണ്. അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി റിസ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള, അതായത് പ്രോഫിറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി റിസ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഡേ ആണ് ഇന്നത്തേക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇഫ് യു ഗൈസ് ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ദിസ് ഇസ് ദ അപ്ഡേറ്റ്, ദിസ് ഇസ് ദ ട്രേഡ് വിച്ച് വി ഹാവ്.
How many of you are in this trade? എങ്ങനെയാണ്? ഹൗസ് ദ ജോഷ്? ഇസ് എവറിത്തിങ് ഗുഡ്? നേരത്തെ ഒരു 1.2K 1400 പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു 4300 റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ടാർഗറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടാർഗറ്റ് വളരെ ഹ്യൂജ് ആണ്. ദിസ് ഇസ് നോട്ട് അവർ ടാർഗറ്റ്. ഇനിയും ഒരു കുറേ പ്രോഫിറ്റ് ഒക്കെ കാണാനുള്ള ഒരു ദിവസമാണ്. സോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ലൂസ്, ലെറ്റ്സ് സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതൊരു പൊസിഷണൽ ട്രേഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ഇപ്പോൾ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതിൽ നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ചെറിയൊരു ടാർഗറ്റിൽ ഈ പൊസിഷൻ ബുക്ക് ചെയ്യാതെ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ബുക്ക് അറ്റ് 44,972. അവിടെ എത്തുമ്പോഴാണ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. മേ ബി ഒരു പാർഷ്യൽ പ്രോഫിറ്റ് ഒക്കെ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ എടുത്ത എഫേർട്ടിന് റിവാർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ബുക്ക് ചെയ്യണം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹീറോ 924 ട്രേഡ് ആവുന്നുണ്ട് അല്ലെ. 58 എബോ ആണ് സേഫസ്റ്റ് എൻട്രി. അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും ഒരു സെല്ലിംഗ് സൈഡിൽ സൈഡ് വേസ് പോകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ബട്ട് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഹോൾഡ് ദിസ് ആസ് വെൽ. സോ ലെറ്റ് സി എങ്ങനെയാണ് ഇന്നത്തെ ട്രേഡ് പോകുന്നതെന്നുള്ളത് നോക്കാം. ആർ വി ഗോയിങ് ടു എൻഡ് അപ്പ് ഇൻ എ good great profit or with a minimal profit? So it's up to the market. So let us make sure we are ending up in a good great profit.
Fresh entry, what you can do, see, because already market has moved, but keeping this stop loss, your risk is now trailing. So keeping this stop loss, you can enter. But this is an expiry game as well. So you should wait and watch these zones. 58 is acting as a good resistance. So this premium, I'm like, kind of booking. I think I should book this profit. But what about this? 3.6k, and it's a good 6k profit running. But as I said, this is not the target, by the way. We have target, you have risk at until this level 46.23, and this is the target. So you can decide whether you want to go ahead and book it or you want to trial the stop loss. എബോവ് 58, നേരത്തെ പറഞ്ഞ ചെറിയ പ്രീമിയം, പെന്നി പ്രീമിയം ഒക്കെ 30 രൂപ പ്രൈസ് മാത്രം നോക്കി ബുക്ക് ചെയ്യുന്നവർ വീണ്ടും ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു തവണ കൂടെ സെല് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും. ഇഫ് ദേ ആർ സക്സസ്ഫുൾ, ഇറ്റ് ഇസ് ബെറ്റർ ടു ബുക്ക്. ഇഫ് ദേ ആർ ഫെയിലിംഗ് നൗ, ഇറ്റ് വിൽ ഷൂട്ട് ലൈക്ക് എനിത്തിങ്. But I think market is trying to consolidate within this zone for today because of the nifty expiry. So I'm like, should I book partial profit or should I hold this trade? Then we can take a new trade. I'm bit confused looking at this hero zero. So I'm trialing this hero zero to 58. Now if it goes below 58, I'm going to book this profit on a closing, and that can happen at this candle itself. So I'm just booking that profit, and here what I'm doing, I'm just booking one lot. So whenever market is providing you with an opportunity, so we are even now, let's say 5k profit it is running, but I have just a one lot. So I have reduced my risk so that I can hold. I'm not losing today's profit. I'm losing only this position's profit hereafter. So I have reduced my risk because considering the expiry, even I have this much target, market can give a you know expiry game on Nifty. So that is what denoting with this 58 target. So market can fluctuate within this zone and keep the put premiums on the downside. If you go back and see this table, let's see, where are we? No, we are not here. Where are we in the futures? We had a position, right? Yeah, it is running 62k. Positional 62k run ചെയ്യുന്നുണ്ട്. That is good. After this 58, if it is crossing, I'm going to lose how much? 22 rupees premium. Yeah. ഹീറോ സീറോ ഒരിക്കൽ കൂടെ എൻട്രി എടുക്കുന്നുണ്ടാവും ഫോർ 21,450 above 28. If it is trading above 28 or consolidating above 28, I might go for one more entry. This is what I was explaining. Say ഹീറോ സീറോ ഇനിയൊരു എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് എബോവ് ദിസ് 28 മാത്രമാണ്. സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 21,450 സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇനി അതിൽ എൻട്രി എടുത്തിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ. ബിക്കോസ് ഐ സീ ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് ട്രേഡേഴ്സ് സെൽ ഫ്രം ദിസ് പോയിന്റ്. And on the call side, if you want to give a direction, look at this fall right after from the booking. ഇതൊന്ന് നോക്കി, എന്ത് എന്ത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ടാണ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ മാർക്കറ്റ്. എന്ത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ടാണ് ഈ ഒരു സോൺ റെസ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. റിസ്കിന് അടുത്തേക്കുള്ള സമയത്തെല്ലാം ട്രേഡ് എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ റിവാർഡ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഐ ഹോപ്പ് യു ഗൈസ് ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. സോ ലെറ്റ് us make sure we are following the same pattern. And what else? One position which we are holding,
let it hold it. Okay, I was sharing the tab. വൺ പൊസിഷൻ നമ്മൾ ഹോൾഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അത് തന്നെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാം. നത്തിങ് മച്ച്, നത്തിങ് ന്യൂ. എത്ര പേര് പ്രോഫിറ്റ് റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്? കൻ യു ഗൈസ് കമന്റ് ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ദ പ്രോഫിറ്റ്? ഹൗ മച്ച് പ്രോഫിറ്റ് യു ഗൈസ് ആർ റണ്ണിങ്? ആഷിഖ് ബ്രോ ഇപ്പോൾ ഒരു എൻട്രി എടുക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. കാരണം മാർക്കറ്റ് ഇന്നത്തെ എക്സ്പയറി ബേസ് ചെയ്തിട്ട് കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് സമയം വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട്, ഇപ്പോൾ 12:30 അല്ലേ, ഇനി ഒരു 1:30 ആകുമ്പോൾ ഒരു എൻട്രി എടുക്കാം. അത് കുറച്ചുകൂടെ സേഫ് ആയിരിക്കും. അതുവരെ ഒരു ഗെയിം ഒന്ന് നടന്നോട്ടെ. കാരണം ഈ 58-നും അതുപോലെ തന്നെ 23-ക്കും ഇടയ്ക്ക് മാർക്കറ്റ് കുറേ നേരം കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇന്നൊരു കൺസോളിഡേഷൻ ആണ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവുക. പക്ഷേ യു ഹാവ് എ റിസ്ക് കൂടുതലാണ്. ടാർഗറ്റ് ഇതുവരെ ഉണ്ട്. ഇപ്പം എടുത്താൽ പോലും ഈ ഒരു ട്രേഡിന്റെ റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് 1:28, 585 പോയിന്റ് റിസ്ക്കും 798 പോയിന്റ് റിവാർഡും ഉള്ള ഒരു ട്രേഡാണ് ഓൺ എ പൊസിഷണൽ പുട്ട് സൈഡ്. അപ്പോൾ യു ക്യാൻ ടേക്ക് എ കോൾ ഇഫ് യു ആർ വില്ലിംഗ് ടു റിസ്ക്. അല്ലെങ്കിൽ റിസ്കിന് അടുത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ എൻട്രി എടുക്കാമെന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ. സോ സിൻസ് നമ്മൾ സീറോ റിസ്കിൽ, അതായത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ട്രേഡ് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ട്രേഡ് കോൾ സൈഡിൽ റൺ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയി, സോറി ദിസ് വൺ, നോട്ട് ദിസ് വൺ, ദിസ് വൺ. നമ്മൾ കാലത്ത് എന്താ ചെയ്തത്? കോൾ സൈഡിൽ ആദ്യം ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തു, പുട്ട് സൈഡ് ആണെന്ന് വീണ്ടും മനസ്സിലാക്കി. പക്ഷെ ഒരു തവണ കൂടെ പോകുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ നിന്നും എടുത്ത് വീണ്ടും പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത് അറ്റ് ദിസ് ലെവലിൽ സെല് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്.
അല്ലെങ്കിൽ 425 ഈ സോണിൽ സെല്ല് ചെയ്തിട്ട് ഇത്രയും നേരം പ്രോഫിറ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ആൻഡ് ഇവിടുന്ന് റിവേഴ്സ് അടിച്ചാലും ഈ പ്രോഫിറ്റിനൊന്നും സംഭവിക്കില്ല. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നൗ ദ പ്രോഫിറ്റ് ഇസ് റണ്ണിങ് മോർ ദാൻ 6K. അപ്പോൾ ഒരു ലോട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. റിയലൈസ്ഡ് പ്രോഫിറ്റ് 1700 ഓൾറെഡി ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇനി റിസ്കിനടുത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു കൺസോളിഡേഷൻ ആയാൽ പോലും ഞാൻ തന്നെ ആലോചിക്കുന്നത് ഇവിടുന്ന് ബുക്ക് ചെയ്ത് മാറിയിട്ട് ഒരു കൺസോളിഡേഷൻ കഴിഞ്ഞ് 130 ആകുമ്പോൾ പുതിയൊരു എൻട്രി എടുത്താലോ എന്നാണ്. സോ ഡോണ്ട് ജമ്പ് ഇൻ ടു ദിസ് ട്രേഡ് ബൈ സീയിങ് ജസ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ്. What I'm going to do is I'm going to trial this stop loss on the call side. 46,500 രൂപ കോൾ 301 ട്രയൽ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ആക്കി വെച്ചിട്ട് ഈ ട്രേഡിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത് കേട്ടോ.
മാർക്കറ്റിൽ ഇനി അങ്ങോട്ട് നല്ലൊരു കൺസോൾട്ടേഷൻ ആണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ബിക്കോസ് ഈ ഒരു എക്സ്പയറി മാർക്കറ്റിൽ സെല്ലേഴ്സിൻ്റെ ഫേവറിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 21,450 എന്നുള്ള പുട്ട് 28ൻ്റെ താഴെയും, അതുപോലെ തന്നെ 21,500ൻ്റെ പുട്ട് ഓപ്ഷൻ 58ൻ്റെ താഴെയും റൺ ചെയ്യിപ്പിച്ച് സീറോയിലേക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനായിരിക്കും നോക്കുന്നുണ്ടാവുക. സോ ട്രയലിംഗ് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഐ എം ഗോയിങ് ടു വെയിറ്റ് ആൻഡ് വാച്ച് ദ സോൺ ജസ്റ്റ് 262. വീണ്ടും ട്രയൽ ചെയ്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. 261 ഇനി മാർക്കറ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടാവുക. ട്രയൽ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരികയാണ്. കോൾ സൈഡിൽ ഫോൾ നടക്കുമ്പോഴും പുട്ട് സൈഡിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള സ്പൈക്ക് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നില്ല. സോ ആസ് എ ബീയിങ് എ പ്രിസൈസ് ട്രേഡർ, കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് കയ്യിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ വേണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പോകണ്ട എന്നോർത്ത് തന്നെ ഇത് എന്താ ചെയ്യുന്നത്, 531 525 താഴെ വരുമ്പോൾ നമ്മളത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറുന്നുണ്ടാവും. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആ കൺസോളിഡേഷനിൽ ഇടപെടാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് ലേണിംഗ് ഡേ. വി ഹാവ് ഓർ വി വർ ഏബിൾ ടു ഗോ അലോങ് വിത്ത് ദ മാർക്കറ്റ്. പക്ഷെ നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് എന്താണെന്നുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ഇനി അങ്ങോട്ട് ഒരു കൺസോൾട്ടേഷൻ എക്സ്പയറി ഗെയിം കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ, മേ ബി 130 വരെ വാച്ച് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് കയ്യിൽ നിന്ന് പോയാലും കുഴപ്പമില്ല. വി മൈറ്റ് എൻ്റർ എ ന്യൂ പൊസിഷൻ. ഓക്കെ, സോ until 130 I'm gonna take a break, and let's see after 130 if at all any traders there, will come and update you guys. Okay, so let me know how many of you have booked this profit and how many of you have watched, and let's say from the morning if you would have hit your stop loss. ഇന്നത്തെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു നല്ല ട്രേഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോൺഫിഡൻറ്റോട് കൂടി
എൻറർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. സോ ലെറ്റ് മീ നോ വാട്ട് ഈസ് യുവർ ലേണിംഗ് ഫോർ ടുഡേ.
അപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കൺസോളിഡേഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് മാർക്കറ്റില്. മാർക്കറ്റ് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ഏരിയയിൽ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ നിഫ്റ്റി എക്സ്പയറി ടുഡേ. കറക്റ്റ്. അപ്പൊ നമുക്കൊരു പുതിയ എൻട്രി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ ജമ്പ് ചെയ്ത് ഇവിടുന്ന് മിസ്സായി പോയി, എൻട്രി ഇവിടുന്ന് എടുക്കാമോ എന്ന് ചോദിച്ചവർക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു റീസൺ ആണ്. ഇവിടുന്ന് നമ്മളിപ്പോ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് വാച്ച് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. 130 ആവുന്ന സമയത്തും എക്സാക്ട്ലി അത് റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിത്തിൻ ദിസ് സോൺ. അപ്പോൾ ഒരു സെല്ലേഴ്സിന്റെ കയ്യിലാണ് മാർക്കറ്റ്. ഓപ്ഷൻ ബയർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല. ലെറ്റ് us വെയിറ്റ് ഫോർ കപ്പിൾ ഓഫ് മിനിറ്റ്സ്. ഇവിടെ നിന്ന് ഇത് ഫെയിലിയർ ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് എൻട്രി ചെയ്യാം. കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് കയ്യിൽ നിന്ന് പോയാലും ഡോണ്ട് വറി. ഫോമോയിൽ കയറി ചാടി കയറി കോൾ സൈഡും പുട്ട് സൈഡും ഏത് സൈഡും എൻട്രി എടുക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് ബെറ്റർ ഇപ്പോൾ.
മോർണിംഗ് ലൈവ് 9 AM ആണ് ബ്രോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. യപ്പ്. സോ ഐ എം ഓൾറെഡി റെഡി ആയി. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ലൈവ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സമയമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ലെറ്റ്സ് സേ മാർക്കറ്റിന്റെ കറന്റ് പൊസിഷൻ എന്താണ്? ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രേഡ് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ലെവൽ എന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻഡിസിഷൻ ക്യാൻഡിൽ ഇങ്ങനെ ട്രേഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് മാർക്കറ്റ് 261 താഴെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 62 എബോ, അതായത് 58 എബോ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് എവറിത്തിങ് ലുക്സ് ബെയറിഷ്. അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നും വളരെയധികം പോയിന്റ്, ഒരുപാട് പോയിന്റ് എന്ത് ചെയ്യാൻ 525 സപ്പോർട്ട് എടുത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നല്ല അധികം ദൂരം പോവാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു ഇതാണ്. അപ്പോൾ 525 അല്ലെങ്കിൽ if you look at somewhere down, ഇത്തവണ 28 മുകളിൽ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കുക. നിഫ്റ്റിയിൽ സെല്ലേഴ്സ് പേടിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. ഏറ്റവും ചെറിയ പ്രീമിയം നോക്കുന്നത് സെല്ലേഴ്സ് അവിടെ പേടിക്കുന്നുണ്ടോ, അവർ കംഫർട്ടായിട്ട് സെല്ല് ചെയ്യുകയാണോ എന്നുള്ളത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സെല്ലേഴ്സ് ഇപ്പോഴും കംഫർട്ടബിൾ ആണ്. വൺസ് ഇത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, ഒരു ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക് അല്ല, ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇനി ഒരു എൻട്രി 2:30 ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ അൺടിൽ ദാറ്റ് ടൈം വി ആർ ഗോയിങ് ടു വെയിറ്റ് ആൻഡ് നോ മോർ ട്രേഡ്സ് ഫർദർ. സോ ടുമോറോ മോർണിംഗ് സെഷനിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇന്നത്തെ ലേണിങ്സും ഇന്നത്തെ കമന്റ്സും ഇന്നത്തെ പ്രോഫിറ്റ്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ ലൈവ് കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ വന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുക. സോ ദാറ്റ് യൂട്യൂബ് ആൽഗോരിതം ഇസ് സപ്പോർട്ടിങ് അവർ വ്യൂസ്. ലെറ്റ് us share and spread this knowledge with everybody else. Thank you so much for watching, and I hope you have a wonderful day ahead. Wish you nothing less than success. See you tomorrow. Thank you so much.